Hello everybody, JaffaArchfiend here, and well, we are now taking a look at the live letter for patch 6.4 for Final Fantasy XIV. Translations will be via their one of their discords. So, FFXIV and Yoshi P. Alrighty. Alright, let's take a look. Where is translation button? Here we go. Alright, so... Oh yeah, so just before the stream, so Legend of Zelda, the new game, came out today. Guess who was playing it before the stream? So Yoshi P was apparently playing the new Legend of Zelda game on a Tears of the Kingdom edition Switch. Fair enough. And now people are making the joke about, will we get a crossover event? I mean, that would have to be a serious conversation, I think, between Square Enix and Nintendo if there was to be any kind of crossover event. Oh boy. I could just imagine the legalese talks between that. This live letter apparently will be in 2 parts. There'll be a break somewhere in the middle-ish, somewhere between us. So it'll be like the first half, a break, and then the second half. So standard. So that means we're probably going to be looking at a couple of hours of this. So we're on to the 77th live letter already. Good lord. How is everyone doing this day? How's everyone doing today? Alrighty, so let's take a look-see at this. Coming out the 23rd of May. Oh, goody. Alright, so 23rd of May. Just in case you're not watching the stream. There we go. So that's in the next couple of weeks. So, the 6.4 trailer is currently live just now in Japan, American, English, British English, French, and German. French. That's an interesting way to put that. French. You know what I mean. There we go. I'm eating well. Thankfully, I have that week off, so I can just binge straight into it. Hello, what are they doing now? Those buttons. I do love the artwork for this patch, which is nice. Oh, hello. Trailer. And the trailer's in Japanese, okay. We'll probably watch the English one later on. So we have Golbez looking out upon the wrecked world of the 13th from the moon. There's our boy. There's his sister. The dragon we've been trying to find. Oh, this is pretty. We have to beat up the sharks. Oh, God. Oh. That's interesting. Hello. We've got some memories going on here. Okay. Oh, some beasties up in Charlian. So we've got a Kraken. Okay. This looks like Stormblood shenanigans. Oh. Why are we terrifying the Loperates? That looks like PvP shenanigans. That's some Island Sanctuary stuff. That looks nice. I'd need to go back to the Island Sanctuary and do that.
I'm sorry, are we turning that little pit on the moon into an actual void gate or something? That would... Okay, that's an interesting source of power there. Some blue mage stuff. Oh god, Hildebrand trying to do the thinking thing. Oh god. Reminds me, I still need to edit up that video and get it uploaded for you guys. We're on the moon of the 13th. Oh, and yes, the pandemonium shenanigans. Which, oh lordy, what the hell? Okay, we got some Eldritch horror shenanigans going on here. Themis! And La Habrea, or half of him? Oh boy. Who this? Some Stormblood shenanigans. Alphino and Alizé doing something with the tower. I'm presuming redirecting ether. Oh, hello. That does not look fun. Okay, it looks fun to fight, but good lord, that's going to be interesting. Golbez, what you doing? What's it? Oh, lordy. Okay. Ha! I love the Japanese voice for Golbez. I love the Japanese voice. The Dark Throne. Oof. I love the Japanese voice for him. For him. ありがとうございます。ということでこちらが、5月23日実装となりますのでお待ちください。はい、よろしくお願いします。 We're finally getting into the last parts of the 6.x patch series. Okay. We had to carefully pick scenes for the trailer. Release on the 23rd. Yoshi B. So you've already seen what happens in that mechanic. When it goes like that, it's followed by that other thing. That's not helpful at all. Okay, so we got some new main scenario quests. Jataro's Grand Endeavor continues. Need to do the thing for you guys, actually, for the Kogani stuff. Requires completion of the patch 6 small bigness, big dreams. So we need to have done the Sorrow of Merlit. That's the Ruby weapon, Sapphire weapon, Emerald weapon, Diamond weapon fights from Shadowbringers. And some more Hildebrand shenanigans in patch 6.45. Oh, he said something about FanFest. Need to wait for translations to kick in. なるほどね。逆算的にいくよ。そう逆もうだって光の選手のベテランの皆さんはね、まあね。そうなんですよ。このパターンをいかに崩していくかっていうのがね、結構大変なんですよね。まあそうですよね。皆さんそうですよね。そうなんですよね。勝つのは早いもので。だって PLL の今日がアナウンスされるとね、実質皆さん知ってたになるわけじゃないですか。そうですね。まあ言うて2週間前やろみたいな感じですからね。Oh god, yeah, the American Fan Fest is next month, I think, isn't it? God. Wait, double check that one. Is American Fan Fest next week? Next month or the month? Is that June or July? Let's double check that. Is that June or July? Fan Fest 2023. July for North America, so God. Not long now to go. We may or may not get some teasers about what lies in the future then. News on that soon, according to Yoshi and all that, for what's to go on with FanFest. Good lord. まあこの新生からの10年、今月までのまあ旅路で、様々な Every player also already know the patch date after you saw the announcement for the live letter, I guess. It follows a pattern as one. Yeah, every time they announce the second live letter before a patch, the patch usually comes out within the next 2 weeks or so. So
And since they said last live letter towards the end of May-ish, so it makes sense 23rd of May, that week being the last one. So patch 6.45, if it follows the same pattern, probably looking about end of June, end of July-ish, sometime around then-ish, I think. So we're probably looking around sometime June, July-ish. For 6.45, I think. Right. そして、こちらパッチ 6.45 になりますが、帰ってきたヒルディブランドの続編も参ります。こっちもいろいろ濃すぎてですね。はい。Whoever hasn't done the Sorrow of Lit series quest yet, please take this opportunity to do so. It is packed with our love for the mecha anime. Oh yeah, you basically get to compile the Gundam. お話としても。そうですよね。確かに確かに。Yeah, for one of the quests in a fighting, you get to pile the Gundam, basically. Now if they could just make that a friggin' mount. Seriously, just give us that as a mount. Come on. はい。ぜひ結構ね、衝撃の展開が待っているかもしれない。マンダビル家の謎に迫る。そんな、なるほど。迫るのか迫らないのか。いう感じ。いつも衝撃だろって。そっちの衝撃ね。スタイリッシュ紅茶飲み。Yoshi P's trying to read comments. こちらは系ですね。はい。はい。続いて参りましょう。画面お願いします。はい。Further mandibular weapons, patch 6.45. Splendiferous tools, also in 6.45. So that would be more stuff for the relic weapons for both the crafting gathering side of things as well as the, well, damage healing tanky side of things. So, save up those tombstones. ようにっていうところは、相変わらず変えては、ぜひいろいろなコンテンツをプレイしつつですね。So we also got some more Hildebrand quests. Yeah, they might lead to some unexpected discoveries this time around. That gives me concern. Yoshi, what are you talking about, buddy? Yoshida, what are you talking about? Hildebrand quests leading to unexpected discoveries. That gives me much concern. The Ether font for the new dungeon, and the new trial is going to be called the Voidcast Deus. Ooh, okay. And of course we're going to get an extreme version, of course, as well. This is going to be interesting. まあさっきトレーラーの中でもちょっとシャーレアン風のね、建物がね、ありました。見えてました。まあなんだったらちょっと蒼天でも見たなみたいな風景にちょっと似てるんですよね。まあ結構変化に富んだダンジョン。I do wonder that looks very pretty, but I also have to wonder what shenanigans are we going to be facing in there. 様々な動物との出会いが。様々な動物との出会いがございます。ぜひ。Not much about the upgrade methods for the weapons aforementioned will change. Please enjoy the content whilst you upgrade your weapons. Oh, that's a concerning line. Some of the scenes you may have seen in the trailer of the dungeon might have reminded players of Heaven's Ward. Given what went down in Heaven's Ward, that's concerning. Oh boy. 気になりますね。はい。まあノーマルは全然楽しめる方法。そうあってほしい。んじゃないかなって思います。はい。よろしくお願いいたします。はい。はい。そして続いてこちらです。はい。新たな弦と New Unreal Trial Containment Bay Z1T9 Unreal. Good lord. That guy's enough of a pain in the ass to fight on normal and like extreme mode as it is. And you want to bump him up to Unreal mode.
Good もう前回 Lord 言ったんですけど、はい意外とズルワン行ってない人いるんじゃないかなと思っていて、He's a pain in the ass enough as it is to ちょ fight. っとこの機に Even after all this time, it is still a case like 結構やる気いろいろHe- やることあります he is one of those fights where you do it once and then you forget about it until it pops up in your roulette and it's like, what do I do again? It is. あズルワンのおさらいパーティーが立ってる。ああでも準備万端っすね。そうそう僕するわ当時集会してた。はいでは続いてまいりましょう、はい、続いてこちらですはい新たな Pandemonium Anabasios. Okay. なります、いよいよパンデモニウムシリーズ最終章。 What does Anabasios mean? はい 'Cause I know it's a word. ズババ 'Cause they've been using a lot 完結。 words to mean a bunch of things. So what does Anabasios mean? お話。 Just Google this up. What is ちょっ Anabasios? とある意味。 Because the names have been kind of, sort of. 意味合いも持ってるかもしれない。まあ絡んでいるキャラクターが結構ね。Okay, Anabasios, the closest, most famous work of the ancient Greek professional soldier and writer Xenophon, gives an account of the expedition of the 10,000, an army of Greek mercenaries hired by Cyrus the Younger to help him seize the throne of Persia. 必ず拡張の Means embarkation or ascent or mounting up. ああはいはい Okay. 物語が、はい、Ascending. 終わるかっていう。あ Okay. もう一回見ておいていただけますか。 Okay, that tracks, that tracks. Although, given the fact that the last few Pandemonium raids were all about あ確かに La Habrea's ex-girlfriend trying to make gods. Yeah. This. Ooh. そうですよいよいよクライマックスですよねはい、いよいよクライマックスでございます。で、 This could be interesting. 今回もですね、パッチ 6.4 の実装から1週間後に、公開予定となりますので、例式の方は。はい。はい。 Yeah, and this, of course, will be the conclusion to the Pandemonium storyline. 味わってプレイをしていただけますと幸いです。はい。はい。ですので、パッチ日出ましたから例式は5月30日予定ということですねはい、よろしくお願いします。で、ツイッターのトレンドをじわじわみんなしてあげるんだよ。本当ですよね。順位報告が入ってくるとすごい。そうなんだよ。そうなんだ。サインおめでとうございます。 There are a lot of characters tied into the story, a lot of you have probably forgotten already, but the ending of an expansion patch story always ends with a teaser to the raid story. That's how we started here. We can finally see how it all ends. Same as last time, Savage will release one week after normal mode, so that puts Savage release on the 30th. Mount Rockon for the next variant and Criterion dungeon. 3 levels of difficulty. Normal, Criterion Savage. Oh boy. Completion of Sildon's Subterrane is not required for the unlock. Okay, okay. That's good. Because I have not done Sildon's Subterrane yet. 何かという説明を改めてさせていただいた上で、はい、ちょっと実機で見せていただける。でみようじゃないかというありがとうございます。してございます。はい。詳しくはじゃあ後ほどね。そうですね。後ほど。はい。であと大事なのはシラディハー水道未プレイでも挑戦可能なので、セパレートにしてある。はい。まあNew variant Criterion dungeon will be packed with content as well. That tracks. はい。じゃあ後ほどご期待してます。はい。Again, the variant Criterion dungeons are sort of like your mythic dungeons from World of Warcraft, to give a context. Do see support for Stormblood added for the Sirens on Sea, Bardam's Metal, Doma Castle, Castrum Urbania, and Alamigo. Those will have been the kind of Stormblood content scenes from the trailer, which we have seen. Still somewhat concerned we've got three DPS and 1 healer for the dungeons. I'm like, how's that work? Who's tanking?
サポーター対応がやりました。はい完了しましたので、NPC たちといけるということで、はい、この辺ちゃんとストーリーに沿った流れで、組ませていただいてますので、セイレーン会とかも結構面白いんで、ぜひぜひ。そうですね。だからこの辺に伴ってコンテンツの方も I do like that we do get to team up with them. そうですね、ありますんで。もう一回見てみる。 Although I think they're gonna have to change the cinematic a little, because when we went through it and came out of it, the cinematic had them coming out later than us, which gave the impression we went through and did it first, and then they went in and did it そうです。 second type of thing. But they seem to be, they're going in with us, so I'm not sure how this is panning out, but whatever. いよいよ全部がメインストーリーの ID は全部サポーターで、まあストーリー性も結果強化されたと思うので、これによってなのでぜひはい、こちらもぜひクリアされた皆さんもぜひお試しください。はい、はい、そして続いてこちらです。 Okay, what do we have? And of course, job adjustments for PvE, PvP, PvP updates, and frontline adjustments. Battlegrounds, for a more colloquial term. はい、こちらは後ほどざっくりどういった方向性のことをやるのかというのを項目を挙げつつ、 This sounds like a Pulse remix going on in the background here. Soken, is this why you said before the live letter went out, Soken, the music director for Final Fantasy XIV, said for everyone to turn it up? It's like, is this why? Blue Mage level cap raised from 70 to 80. Okay, God. That's going to come in 6.45. Good lord. And of course the Blue Mage gets some new drip. で、まあこちらに書かれている通りですね。レベル上限解放は80まで。 I haven't even got any of my Blue Mages up to 60, never mind 70 or 80. I haven't got any of my Blue Mages up to like 60, never mind 70. 結構これチャレンジで行って配信されてる方とかも。 The thing is, Blue Mages don't level up through dungeons. You can't level them up through dungeons. They level up through like external content. So, a new ocean fishing update, new route towards Kogane. That's great for leveling up fishing. It's basically a level 1 fisher. Do the intro quest thing with Jiggy for fishing, get the anchovies from Limsa Laminsa, and then chat to the other guy to unlock ocean fishing, and then just do that that's every 2 hours, so like 12 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock rock, and so forth and so forth. They last about 20 minutes, the ocean fishing thing, so 20 minutes and you can go from like level 1 to like level 20 or 30 depending on the luck of the fishing expedition, and yeah, within space of 20 minutes, so and so on and so forth. これ、英語名がコメディなのは前回ちょっとね、なんでじゃってざわっとしてました。ダンテの新曲のね、現代 That's gonna be handy. ディバインコメディという名前です。コメディアもしくはディバインコメディということで、そこからと。Why are you saying divine comedy? That's just 我々の知ってる方のコメディじゃない方のコメディでした。そういうことでございます。What? I don't like him calling him divine comedy, because the divine comedy I know of is Dante's divine comedy, which is circles of hell, which I suppose is appropriate. Scholars will be able to glamour the fairy pet we have for Eos, Celine, or Carbuncle. So we get 2 flavors of fairy or a Carbuncle. So again, I want to glam it into a pixie from Shadowbringers, but guess that we're not getting that anytime soon. Maximum number of gear sets will be increased to 100. That's fair.
立とうとして、で新規の方 Personally, I just use like one gear set per class, so it's like Dark Knight is this, White Mage is this, and so on and so forth. Unless I'm grinding out like older relic weapons, in which case that's just kind of make it easier for me to find it. Job icons will not be displayed in chat log and on player nameplates when within parties and alliances, so that'll be handy. とりあえずなんか小出しにアップデートして増やすのや That'll be handy. なるほどね。開けられる数全部一回開けとこう。 Kind of wish we could see that outside of parties and alliances, but that might be later patches. That might be later patches, maybe. はい、これは結構増やすと多かったそうですね。はい、はい、ぜひともご活用ください。はい、注意点はチャットログはね、パーティーアライアンスのみ適用。あ、そうですね。はい。そのまあ前回もそうですし、はいセットを増やしましたよ。ええ。ミラージュプレートは必ずセット。頑張りますよ。また頑張ります。そういうことです。また頑張ります。スペースを捻出していかねばなりません。そうなんです。Yoshi P, this English name was not to be taken as comedy in the sense that everyone knows. Right, okay. So it's not comedy. I would love to know what the original Japanese name for this was supposed to be then. Thank you. はい、そして、フィールドでの戦闘中にファッションアクセサリーのメガネや羽を表示できるようになります。これは意外とブラブラしてる方とか。I'm still, even with this update here, items stored in a variety of locations can now be selected when casting glamours in the in-room. I'm still going to be sticking all my stuff in the glamour dresser that I want to use for glamour. そして宿屋で武具投影をする時の対象を拡大。 Glasses and wing fashion accessories will now be displayed when engaged in battle in the overworld. Nice. I can see a lot of people are going to be happy about that one. Transaction fee for items sold on market board can now be incorporated into our total price displayed under total. Yay! As a person in the UK, that makes me very happy because that makes it actually look like, you know, our prices here. How America still functions with label on shelf, go to till, add VAT on top of what you see on the shelf. How that works, I have no idea still. It's like, oh, that's $3 on the shelf. You go to the till, that's gonna be $4. What? It's like, no, that's okay. That still confuses me. The price on the shelf is the price that you pay. That's my burning set. So that update for the market board, that's nice for me. That's nice. So having the transaction fee would be nice added in there. 自分のせいやんしかも。そうですね。ひっくるめて自分のせいそうでわかんないでさ追ってくとさなんでここでこんなところ書いてんだろうとかさなっていくわけ、もしかしたら意味があったかもしれない。そうで、気軽にも変えられないの。そうなの。それをすごい丁寧にまあやっぱバグが出るんで。プログラマーエンジニアたちがじっくりやってってくれてるんで、Yeah, I think they're talking about how much of a challenge this was for the engineers and programmers because I understood the word engineer and programmer there. Probably referring to the glamour thing, which yeah, that would probably take a lot of reprogramming. Again, they're building on top of the 1.0 code, which was basically spaghetti code. So it is all one great big pile of spaghetti, basically. So they have to be careful when doing this, when making any updates to the older stuff, because as anyone who has done coding knows, you write the code, it works, you don't touch it. You try to change the code to update it or do anything else with it, you might wind up breaking it entirely and unable to put it back the way it was.
ありま そうな す。 んですよね。その時考えて Yeah, なかったな that's what he's just. The translation is kicked in here. The reason the dresser and armoire are not implemented with each other is rather simple. We developed them at completely different times, and the people responsible for the code were also different. For coders in the audience, I probably don't have explained how much trouble it is to work through and with someone else's code. Oh god, yeah. It's like trying to read someone else's handwriting. はい、まずジョブ調整からいきましょう。はい。ということで、まずは It's like you're writing in your shorthand, they're writing in their shorthand, ざっと you're trying to work with each other's その shorthand. 話はちょっと避けます Does not go well. まず基本的に、6.x 佳境に入ってきたということもあって、大規模な、改修は今回、大きくこうなんだろうローテーションが激変しますみたいな。 What are the adjustments? Primarily made balance adjustments to damage output within each role. No large-scale changes implemented. Okay, so maybe like a percent here or there type of difference, like the looks of things, maybe. まあなんか結構日本だと暗黒はどうなんだっていう最近よく見ますね。多いんですけど、はい、まあできるだけ下げるというよりは周りを上げるという形にしましたので、他の3ジョブを引き上げる。 No rotation changes, mainly DPS balance within the roles. In the Japan region, we got a lot of feedback on Dark Knight especially. The other 3 tanks will be buffed! あとは、So, レイドに in Japan, they were getting a lot of feedback about Dark being overpowered compared to the other ones, so their response is to buff the other 3 tanks. プレイヤーにポジティブな Extended the radius of several party buffs to 30 arms, 30 yards. Mainly buffs to abilities that contribute to increased damage dealt or reduced damage taken. That would be nice. ただこれ A lot of stuff at the minute is like within 10 yalms, 20 yalms, which a lot of the time people are anyone's not within range half the time. Half the time they're not in range. You have to try and figure out where everyone else is. ヒール範囲とかじゃないので、なんか黒魔 So 同 I 士 haven't の extended 方 the 30 黒 yalms. 魔同士の方黒魔同士の方3回 I will say one update I could think of to help with that would be to have みたいなのはなるほどね。変わりませんので when you're trying to do that, hover over it and have like an aura around your characters so you can see who's gonna get caught in it, maybe? That's the only thing I can think of maybe that would help out with that. 助かりますしていただけると魔門が30メートルになるわけじゃないんだよ That to me makes kind of sense. それもういらないよねそれもなんか自己付与バフにしてしまえば確かに I can see why they haven't done that because you are kind of to keep an eye out for, you know, everything else glowing on the ground. So if you add another glowy thing on the ground, that's going to be a bit, So you can reach players that are further away. This does not include things like heal range. It is only about party buffs, so your black mage still has to be close. No chat, ley lines won't be 30 meters radius. それからですね、これはまあ一部ジョブなので、 30 yalms wide ley line. 一部ジョブアクションのRather than staying put there, you can run around everywhere. Improved usability of certain job actions. Okay. Execution of Atonement will no longer interrupt a combo for paladins. Okay. Okay. That's nice. Itchy eyes. I do apologize. This is why I don't wear contacts. I'd be constantly rubbing my eyes and that would go horribly wrong. Oh. Jump and hide. Oh, thank God. There have been so many times where I have been, when I've been playing Dragoon and doing jump and high jump, where I've been outside of a thing, jumped in, and on the way out of a jump, got clipped by the AoE effect or something, and just went, nope. In accordance with this change, both actions can now be formed whilst bound. Okay. So if someone restrains you in PvP or something like that on the in a spot, or a boss holds you in place on a spot, you can still boing boing. You can Looney Tunes this. That's gonna be fun.
見た目はちゃんとね。So you're still treated as being there. 見えるんですけど。Okay, that's 今日は handy. その場にちゃんと。That's good. 形にして Because jump and high jump do return you to your original position at the end of the attack. So it's basically a free 30 range attack now at this point. So that's good. That's good. They were thinking about implementing these particular Dragoon changes in the next expansion, but we decided to have them now. Ooh. Interesting. It will still look like you're jumping, but your coordinates will not be moving, so no risk of jumping into AoEs. Yes! Thank you! パッチノートが出たらですね、詳しくはパッチノートとジョブガイドが後日に出ます。はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは続いて次のブロックへ参りたいと思います。続いてはこちらです。はい。Okay, we got some PvP shenanigans. じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。6.4 に合わせてですね、Series 4 begins and Season 7 Crystalline Conflict. So if you want to get your kind of like emotes, your armor, your mounts, etc. from Series 4, from Series 3, you need to finish this before May 23rd. I need to get everyone through that. I just want to get the Link Pearl emote on everyone. I need to just binge through that on everyone between now and May 23rd. So I'll be doing that later. Beginning in Season 7, players who place within the top 100 rankings or diamond tier and above will receive additional rewards, including an item that will allow them to apply an effect to Hellhound weapons. Okay. Okay. 出るので、頑張って上位を目指してください。なるほどなるほど。でこれ一発で取れるじゃなくて、こう専用トークンみたいなものを用意しているので、Oh, the music's changing. Okay. 貯めてって、なるほど。エフェクト付き武器に交換する感じです。じゃあシーズンまたげる。From the prior thing, other rules are again adjustments too, not just tags, but those details will be in the patch notes themselves. Okay. さらに上位100位以内に入ったっていうのの数は分けてますけど、貯めていけばっていうのもできるし、まあ複数そのトークン手に入れたら逆にね複数のジョブの武器に交換してもらえるっていうようにしてますので。でそれを使って、既存のヘルハウンド武器にエフェクトをつけられるということですね。はい。What is the rewards from Series 4, I wonder, though? ちょっと見てみる。あ、見れますか？カメラ角度。はい。Because I like the Series 1 armor. The Series 3 armor, I'm not too fussed on. Series 2 came with a mount, a dragon mount. What will Series 4 give us? Joshi, what are you doing? Good lord. Oh, so that's the effect you can have on the Hellhound weapon. Okay, you basically give it a kind of a seething horde glow type of thing. Okay. いいですね。まあ各所部分ありますんで、ぜひメインで使ってるやつやら。That's neat. 逆にThat's nice. PVE でもミラクルして使うから先そっち行こうとか。Shown a weapon, these exist for every job. あんまり派手にしてもそれはそれでねうるさくなっちゃうんで、今回は結構でも一個一個のアニメーションは結構こだわって作ってもらったんで。But yeah, that's interesting to admit. Basically applying the effect from like the similar to the Seething Horde glow effect on there. Seething Horde being the weapons you can get from the Nidhogg fight. Or from a crafter. はい、よろしくお願いいたします。PVP アップデートはこんな感じですね。はい。で
では続いてはこちらのブロックです。どうぞ。はい、フロントライン調整です。Okay, frontline adjustments. These are like the battleground stuff. ご解説をお願いいたします。じゃあ早速ちょっとお待たせしましたが、ようやくいろいろ手が回って、やってきてますので、はい、1個ずつ見ていきましょうか。はい、お願いします。まずストアとか残り時間を Okay, new UI element. Thank you. 専用 UI を That's kind of handy. Because at the minute, it's just kind of tucked away on the side of the screen for the scores and time. I'm presuming this is going to be up the top of here like it is with the crystalline conflict. So that's going to be handy. The star indicating which team you're on. いやー、従来のに慣れちゃってんだよなって。And just so you know, for frontline, if you during the main scenario, just going to turn you down a bit, Yoshi. During the main scenario quest, you can sign up with one of these three to have your like 3 factions, as it were. During frontline, however, you get randomly plopped into a team. So whichever kind of like faction you signed up with during the main scenario quest has no bearing whatsoever on what team you get plopped into for PvP. It is always random. You'll sometimes have a couple of matches where you're always in Immortal Flames. Then you'll have some matches where you're plopped in randomly between one match you're in that team, one match you're in that team, one match you're in that team, one match you're in... It's always random. Changes to limit gauge fill rate, damage dealt, damage taken on a per job basis. Changes to existing frontline modifiers. Okay. If you're used to the old one and don't like the new one for the UI element, you can change back to the old UI. Okay, that's nice. There is that option. That's nice. That is nice. They give you the option to do that. Okay. I'll probably stick to the new one because the new one looks much more streamlined for it. I'm not having to constantly glance to the side. I can just kind of. Whenever I talk about PvP, some people in chat get angry. I just ignore them. いや、僕が怒ってんじゃないよ。コメントの通して喧嘩してるからさ。はいはい。調整しなきゃしないで、説明しなきゃしないで、フロントラインやってる方、せっかくね、フロントライン。Whenever it comes to an MMORPG and PvP, you will always get those people who are just all the time about it, and it's just there is no pleasing them. There is no making them happy. Daily Challenge Frontline will now also award Series EXP. I thought it already did. I know when you complete a Frontline, it rewards EXP. Am I missing a thing? I thought I already did that. Borderlands Ruins Secure will be temporarily unavailable. Oh god, they're doing something to that thing to update that one. Okay. Okay, so it looks like they're updating that one. Fields of Glory Shatter rules adjusted. The way Fields of Glory Shatter usually works at the minute is that across the map these random crystals will activate and you have to try to get to them and break them. And whichever team does the most damage to them gets the most points. So say you deal 3/4 of the damage, you'll get like out of 100 points. If you deal half the damage, you'll get 50 points. Your side will get like 50 points, type of thing, and so on and so forth. Changes to terrain and placement of icebound tomeliths. Okay, that's the things you have to break in Shatter. Okay. Okay, that's a much more streamlined map looking thing. That looks much more streamlined. Okay. That looks much more even. Because that's the map at the minute, which can be a little iffy. Oh yeah, it's not just Maelstrom Corner, Twin Adders,
Immortal Flames corner. No, their corners also swap around as well all over the place. So you can have one match where you're in that corner there, you can have one match where you're in that corner there, one match you're in that corner there. And you can be on the same faction each time around, but you're in different corners from your spawn point. Oh, okay. Data score acquisition has been useful. Elegant tome lists have been removed and thus can no longer be occupied for data. Okay. Large and small Icebone tome lists will now respawn. Oh! Okay. Because at the minute, the current rules, the way the current rule set works just now is that you break it, that's it. So the map slowly starts shifting, and everyone changes their focus based on where the remaining tome lifts are. If they're going to respawn, that changes things a little. That they'll randomly activate across the map, so you can have some there, a clump down there, a clump down there, or randomly across it, which, depending on spawn locations, can get very one-sided. But if they're going to be respawning, ooh, that changes the flow a little. Okay. That changes the flow a little. Yoshi, every triangle is being connected to Zelda today. Data acquired from defeating other players is unchanged. So yeah. So yeah, you can. So along with breaking the tome list, you can get data for, you know, and points from killing other players. So that's nice. You can still do that. Oh, and when you die, when you are killed by the other team, not only do they gain points, your side loses points. So it's very much a case of. Woo. So nice to see that's unchanged. I can see the middle still being a big cluster. I can see that. Alright. The Voidcast Deus. Yoshi, as always, if you provide feedback, we will look into it and keep adjusting. Alright, let's take a look at this. A live demo of the new trial. Okay. Yoshi P, show us that first mechanic. He just has to turn on all his developer toys. As Yoshi P tries to remember how to turn on all his developer toys such as immortality and all sorts. It's like, what are the cheat codes again? Where's the piece of paper? He's preparing to enter the instance safely. Please give us a bit. Okay, so they're skipping the kind of introduction cutscene that occurs with any kind of trial thing, as well as getting all his developer toys on. Oh. Hello, the ground looks very Rubicante patterned. I'm just looking at this map and I'm like, looking at the map, I'm obviously there's something going to be happening in the corners by the looks of things. I think center circle, outer circle, maybe. Oh god, you can fall off. Oh no. Oh, you can fall off. That's gonna be a thing. Oh no, that makes me think there's gonna be knockoffs. He's playing a Lalafell.
The arena is not that big. 展開しそうまである。そっか。 That's not a very large. That's not a very large place. でもさ、これまあ確かにはい神羅万象へと回ってたのはありましたね。ありますあります。 This これ is. ついにさ、リアルタイムにさ、フィールド面が仮にゴロンって回ってさ、 The way he's motioning makes me think the 描画はそのまま field's gonna rotate. Is we're on top of a cube. Is the cube gonna さ rotate? すがにそうはならないよ。今回でもそれを This cube was made just right. It surely wasn't the roller who created it. You guys in chat have a funny imagination. The cube will turn, expand, open. Who knows? I'm just like. I presume. I'm trying to figure out mechanics of the fight before we even see it, based on the arena, because there's obviously an inner circle, and you got a circle there. So there's going to be at least 2 circles of wave type of things. There's points, so we might get stuff going along these lines. The compass lines. Alright. Let's see what's going on here. Oh, he does not have immortality on. Yoshi, you forgot to turn immortality on. Oh, hello. First mechanic. Okay, that's a bomb. Okay. Okay. So you'll summon a bomb. He does a cleave. Okay. Oh, that's. Oh, okay. So we got two. So we got two square things there. Okay. Oh, that. Hey, Yoshi! I suppose you can't show us all the mechanics, but okay. Okay. So the first thing he does is going to be a bomb that travels to someone. Okay, so tanks are going to have to pay attention to where they're going. I don't know if that's... the thing is, if only him there, we don't know if that bomb placement was purely because he had the aggro, or if it's going to go to a corner. We don't know at the minute if that's the case. We know he'll drop a bomb, but we don't know if that's because of aggro or something else. We do know that he's going to do a cleave, and we'll have to pay attention to, like, corners. Okay, so those lines are denoting corners, which means those lines could also denote corners, or cones. Oh boy. And this is why whenever you have a new map or something like that for a boss fight, you always try to figure... The map will give you an idea of what to expect. So we've got squares, we've got potential cones. Okay. 荒廃してるけど美しい。なんか不思議な世界です。この立方体が何なのかはありません。メインシナリオをやっていただければ。Now our devs have heard those ideas, maybe eventually. Oh boy. He shows you mechanics one by one, and obviously you're instantly ready to combine them all. Oh no. I've just got visions now of him doing that bomb, plus the cleave, plus those ice blocks. And it's like, oh no. Along with whatever else mechanics he's got, because that's just been the first 3 mechanics we've seen. We don't know what the other mechanics could be yet. This is going to be interesting. 改めてそもそも14の世界惑星アーテリスにおける月ってなんだっけ Enough teasing a trial. What we just saw is the normal modes. Oh boy. That's the normal modes.
What will Savage be like? なんやん。 Oh どう boy. いうことなんでしょうねとか、そうね。そうそう。あるんで。 This is. はい。 では、皆さんの目でご確認。そうね。 Just make sure everything's still behaving. そういえば、こそういえば、れ、あれだな、新曲のところで、ポロリしようと思ってたのに忘れた。あ、なるほど。 In a Mordecai? 新曲、アラガントームストーンですね。そうそうそうそう。はい。まあ次ね、パンデモニウムの話なんで、パンデモ行っちゃうとまたちょっと長いんで、なるほど、なるほど。いいですか、一回 Onto Pandemonium to show off some stuff, I think, now? ですね、はい。武器デザインコンテストをやらせていただいたじああ、やらゃないですか。せていただきました。おはい。で、今回、アラガントームストーンの交換装備にですね、そちらの実装が決まりましたので、制作が完了しました。 Something about Pandemonium and design contest? よろしいですか。ここに入る。 I forgot to show some prints earlier, so we could do that before the next segment. ははい。いました。まずナイトから。はい。これ、絵に見えるんですけど、はい CG です。 わあ。 That's だからタラチ nice. ームの手によって That looks lovely. 起こされたらこうなりましたよ。はい、再現。来ました。 That looks nice. 全部いきましょう。戦士ですね。お、まあギミック動くやつですね、これはね。I can see some warriors are going to be happy to grab that, because that's definitely a... まあ元はね、コンテストのページ見ていただければ。はい。元のイラ That スト looks nice. I know some warriors are going to be looking forward to grabbing な that. かなか That's obviously a Dark Knight デ weapon. ザインしないかもですね、これね、多分。 Very feathery. すごい。 Interesting. 暗黒です。暗黒かーっていう感じですね。すごい。 Okay. Who's next? コンブレ、 Gunbreaker. I want. That looks nice. スタイリッシュ。はい。 Please don't be hiding behind Savage content, please. モンク。 Showing off the は monk かなり weapon. 頑張って再現。 Oh, nice. Oh yeah, these are all the weapons that won from the design contest, aren't they? Yes, that was held a while ago. はい。 That looks nice. そしてはい。竜騎士です。こ That's の Dragoon? エフェクトがですね、 Oh. すげえ再現大変だったみたいです。 That is nice. I think that's Dragoon. That looks like a spear. That looks like Dragoon. Yeah, that's Dragoon. That looks like a wolf's head towards the top of the spear. That looks, oof. Ninja, I believe this is. はい。 That's a nice design. That うん。 very nice. で、 Of course, the big question is where are these appearing from? Where are we going to get these from in game? こう見せた方がいい。 Samurai. 侍。侍刀です。 That's まあちょっとさすがに nice. ね抜けないんですけど、はい。吹き差し付きってやつですね、はいこれね。 That is nice. うん。かっこいい。はい。 I love how it comes with like a second blade, just kind of strapped to the first one. That's 意外とね nice. シンプルなのが That is インディーションのコンテストリーバ That's the one that won. That's the one that won for Reaper. Good lordy. Ooh. 悪そう。 Hmm. ー。よいしょ。 That is nice. そして入試 Bard. Oh. Oh, that's quite 優 nice. しい感じ。そうですね。こちらも非常にいいでしたね。 Is that a little pet mouse that's in there? That is nice. はい。 That is very very nature bardy looking. That's quite nice. すごい。 Machinist. That is very pretty. 骨董系に見える。 That's the oh god. That's the kind of Chinese vase pottery design. That's これで踊り子でございます。 what? Who's that supposed to be? Is that? どう見せるべき？ He's trying to figure out which way around it is as well. でも Who's that? Oh, that's the dancer weapon. こうじゃね？
Even he's looking at going, oh, which way round is it? Is it that way round? Okay, that's nice. I probably won't use that. It looks a bit too overdone for me. It's a nice design. はい。 Is that black mage or a white mage? Either way, that's like a lantern design. That's a black mage. Okay. According to the translation, that's a black mage. So you've got this kind of lantern on a stick for black mage. That's nice. That actually kind of fits with the aesthetic of this expansion of this patch so far. Ooh. Is that the scholar one? That is lovely. Oh. Oh, I can see myself grabbing that. Yeah. For a few of my characters. I could see that fitting for them. I want to get that for my scholar. That will go nicely on my Zayla. That was the scholar one, right? That was the summoner one? Yoshi P's excuse. I turned 50. I can't raise my arm so high anymore. That's the red mage one by the looks of things. Okay. So you've got the sword there, and you're literally just holding a ball of flame in the other one, so it's like... Okay. That's an interesting design. I don't remember seeing that one from design contest. Okay, so there's the white mage one. Okay. Kind of a DreamWorks look on that one. Kind of a DreamWorks look for that. That's nice. That's nice. Is that going to be the scholar one? Okay, I can see why that's a scholar one now. Okay, there's the engraved fairy there. Okay. I won't lie, I do kind of prefer the look of the other one for scholar, purely, but eh. Yeah. He's trying to figure out the orientation now for the astrologian. So yeah, that makes sense for an astrologian. That's god, that is full on. That is full on like sextants and everything else. That is nice. Oh, what's this? Oh, the fairy wings for the sage. Yeah, I remember seeing that design. I remember seeing that. That is gorgeous. That looks gorgeous. Oh. で青魔導士は、新曲の交換報酬ではないんですけど、6.45 の青魔コンテンツで手に入る。開きはしないんですけど、武器としての。なるほど。That looks like that's supposed to be like for the blue mage, I think. Check the translations. Yep, that's for blue mage. It does not open. Aww. Oh, it doesn't open. So you're basically just going to twirl in an umbrella around. It doesn't open. That's a shame. You're going to swing in a... I just want to know if you can dye it. If you can dye that umbrella. Because if you can... With an umbrella for the blue mage weapon, I can see a lot of people trying to make Mary Poppins glamours. Or like a good day, good chap type glamours. それに合わせて、鎧側は我々がデザインしましたんで、Okay. トークン交換していくとこんな感じになってみますね。That looks nice. かっこいい。 So that's how it looks with the paladin gear. Okay. Wait, is this showing off what the next gear is going to be, or is this current gear? I can't remember if this is the current gear or if this is going to be like the new Abyssos. Is this going to be the new Pandemonium gear? Okay, that's a nice look for monk. That's a nice look for monk. 構えるとこうなるってことですね。
Machinist going full pirate on that, by the looks of things. 飛んでる。飛んでそうだな。Going yeah, Machinist is going full pirate, by the looks of that. If that's going to be the full dancer gear, that's interesting. Okay. That's the scouting gear for ninja. Okay. Okay. Okay, so I'm getting the sense this is either going to... This is either going to be the new dungeon gear, or it's going to be the new raid gear. So, what do we have for healer? Oh, that looks nice. That looks nice. Ooh. That's the caster gear. Nice. Nice. Again, usually when it comes to healer caster gear, they make it look like a flowy kind of dress type of thing. This looks more like robes, and it kind of looks like armored robes as well, the looks of things. Okay. That's interesting. 書くべき2作品ずつあったんですけど、もう1作品はまた別の機会にですね。The weapons are from the design contest. The gear is designed by the dev team. Okay. はい、ありがとうございます。はい。 They haven't said yet if it's from the raid or from the dungeon though. It's probably from the raid. 続いてはこちらのブロックです。はい。 Pandemonium Anabasius. Anabasius. To ascend. To ascend. Oh boy. まずはこちらもどうでしょう。じゃあ聞からいきます？ぜひぜひお見せいただけるのでしたらば。 Hello. Got some previous Pandemonium is going on here. Hades. No, no, Hades. Hephaestus. していただくために安全に突入する準備をしておりますので少々。もう肩の話をしたらさ。はい。大将兵を見習え。 Yoshi B, his shoulders give it up, done for today. Should we start with the live demo? Oh, they're doing it. Okay, so we're getting a demo of one of the boss fights. Okay. 超越したような存在と比べないでくれるから。一番すごいところ。彼は確かにね、160キロのね、を超えるね、剛速球を投げた。MVP にね、選ばれるブラウンとかね、量産しますよ。死んですよ。でもゲームは作れないでしょ、多分。そういうことです。そういうこと。人にはね、役割っていうものがそうか。そこに繋がるとは思わなかった。Okay, so I think they're just going to show us the first boss like they did last time around. Sounds like something's going horribly wrong. It's like, why are you not doing the thing I want? 吉田も160キロ投げろって書いてある。160キロ投げる選手が登場する野球ゲームを多分作れます。よし、いいよ。あ、切り替えて OK です。実況お願いします。はい。Oh god. トレーラーにいた人。Okay. Oh yeah, you can clearly see a lot of circles here and a line. So there's going to be boom, 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 boom. コキュートス。名前も気になりますな。His name's Cocutus. Oh no. になった元天使悪魔たちがね、眠らされていると言われているコキュートス。さあコメントで皆さんまず。Oh, I like this music. This sounds nice. まあしかもほら柵ではない。本当だ。柵ではないし壊れなそう。柵だと壊れる感じがあるけどさ。You cannot jump off the edge in this fight. はい。がっしりしてそうな地盤ですな。そうですね。曲最高いただいております。ありがとうございます。しない。そもそもさパンデモニウムやってたはずなのにどこなんだよこれ。本当ですね。実機になっても解決しなかった謎のうにょうにょ。I like the design of this enemy. He looks quite nice.
そして皆さん徐々に気づき出しました。真心ライン。くっきりはっきり。すごいいっぱい引いてある。Cocytus is the English name of this boss. Oh. こんだけくっきりはっきり書かれてるってこと Oh, 使うんで there's しょうよ。 other なん lines. でしょうね。It's not just circles, there's lines inside of it as well. Oh god. これ全部使われたら大変だろうなっていう気しかしない。ね、広く見えるでしょ。はい、見えます。でもね、よくご覧ください。はい。真心ラインが引かれているのはね、ずいぶんここまでずいぶん内側なわけですよ。わかります？つまり、I'm just listening to the music. タイタンでいうと早々になくなる部分。なくなるか、何かに包まれるかね。ああ、なるほどなるほど。That size of a hitbox, that's easily gonna fill that center circle there. 思ってたそんな時期もありました。 So we've got lines going everywhere. ぜひぜひ。 Again, so we got the cardinal point lines. We've got circles within circles within circles. Oh, I like that 強い voice. 意思表明されてます。そうですね。さあ、何を繰り出して。おっと。 Okay. おや。 So we have a death wall. ギュッとなりま We have a death wall. 完全に余白だったじゃないか。いっぱい喋るな。 Hello. あ、よくない気がする。真ん中に戻ったらよくない気が We have a lady voice now? する。なんだ。 Oh, what on earth? Oh, that can't be good. Oh. 何？あ、 Okay. トライフォースが。 Okay, so it looks like we've got a 爆散 detonation いやいや。 for a first mechanic まあ that will expand まあなるほど。 based on something that Cocytus これ does. なりにございます。うん、そうです Okay. はい、そうノーマルそうノーマル。はいで。す。 Whether that's going to be a DPS thing or トライフォースみたいな。 tank thing, I'm not sure. I think that's going to be like a なんか14でさ、あの手の Okay. マークが出てくるとさ、あれ1個で終わりなわけねえじゃんみたいな感じするよ。します。 The thing is with mechanics like that, seeing it solo is one thing. 今 Seeing it in a group state is another thing. ペインってやつです着きました。 So it looks like the death wall is going to be ペイン around. どころじゃないんでしょ。 Yeah. ペインじゃ済まない。 Well, it's not so much a death wall as a bleed wall. It's a heavy bleed い wall, や though. 今回ね、 That's 全4層バラエティに飛んでおります。あのポストのデザイン interesting. 非常に吉田さん的にはいかがですか。 Magus Cocytus. Oh god, so 超新鮮 Cocytus is going to have modes. That's going to be interesting. あ、ノーマルでも。いや楽しいはずなんですよ、はいはい絶対楽しいはずなんですけど、常にとある You see a bleed debuff in normal mode. I don't think Savage will leave it a bleed debuff. Yeah, Savage will probably be a death wall. That'll probably be a death wall in Savage. 床もいろいろ変化するしいろいろ変化するしでしょうね。 The fourth boss, the fourth floor, fourth boss, felt fresh, but I think it might be a little difficult even in normal mode. The floor keeps changing too. 初見のメンバー集めて Okay. そのプレイヤースキルをバラバラにしてこうやった時結構So まあワイプまではでもそこまで I like the fact that it's going to be a difficult fight even in normal mode. I like that. タンクはこうしてああして And the floor is going to change. Okay. That's interesting. That's interesting. キュートス何者なのかね。そうですね。結構まずそこからです。 This should be. そしてね、仮面ライダーファイズっていう特撮をご存知の方はね、はいオルフェノクにしか見えない。 And he's comparing the boss to something from Kamen Rider now. We're like, oh god. 仮面ライダーファイズってね、
超名作なんですよ。おすすめなんで。吉田さんすごい好き意味ですよね。がわからない人は。Of course. なんとね、令和5年5月5日にファイズ20周年で新作を作るよっていう発表がこの前行われたんで。ファイズ20周年か。そうなんですよ。ファイズからもう20年ですよ。なので、ぜひね、見てないぞという方は、First have to figure out who this Coitus even is. ご Yeah. 覧いただきたい。 I'm like, 素晴らしい。 hmm. というわけで、まあちょっとね、一層以外はお見せできないんですけど、 This could get interesting. ステージもかなり毎回変わっていきますし、ギミックっていうか、ボスの系統もまた全然違うので、ちゃんとストーリー完結に向けた、ボスの流れになってます。いや、ぜひ楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます。バンバンデンパネルニウム天国編の実機のご紹介はこの辺にさせていただきまして、ちょっとパワポに戻って少し説明をしていきましょうか。はい、お願いします。はい。 Can't show you any further than P9, but arenas and the direction the bosses go are very different each floor. Okay. Oh boy. And the Savage version will be released 1 week after patch 6.4. Okay. I think my mom's The The unlock quest will be available without the need for maintenance. Okay. Okay. 固定しておきますので、挑むぜという方はその時間に向けて準備をしておいていただければと思います。はい。そしてですね、ちょっと前回軽くですがご報告したんですが、今回 6.4 のこの天国編で、霊式の報酬に関する変更を、Savage rewards changes? はい。過去のはすいません。 Okay. このままなんです。 At the moment, you can get certain like books and stuff like that to, you know, adjustment to Trevor Coffers award in Pandemonium and Abbasia Savage. 各層の宝箱の内容を今回調整させていただいてます。 Okay. まず1個目、同じ部位の装備が、重視あするように、させていただきました。 Okay. なんかこう So 毎週攻略していく at the moment, you'll get like 2 feet pieces occasionally, 2 armor, 2 leg pieces, and so forth. Looks like this is only gonna be like 1 pair time around by the looks of things. Then okay. なんでまあ攻略初週の方はさ、なんか2人同時に So like if everyone in your raid group is going for the legs, there'll only be 1 leg drop. どっちもいらん。 And you'll then have to kind of decide between them who'll get the legs. That's gonna be interesting to use as an example. そして結構でかいのが、こちら。 Okay. 防具。 Body gear can be earned from the 11th circle. Okay, so that's gonna be like the 3rd boss in this turnaround. ありがたい。ドラメイております。まあそれはそうですね。そうですね。正解。はい。そしてですね、宝箱に関する変更がもう一個あって、天国編では A single treasure coffer will appear at the end of each Pandemonium Anabasis encounter. Rewards will be reduced if 1 to 4 players have already completed the duty, and there'll be no rewards if 5 or more players have completed it. Okay. 1個にまとめて全部に入れてるので、ご安心ください。2個ある意味もうなくなったなと思っているので、Okay. So if 5 members of, for example, so how this sounds like it's going to be working. You've got your savage raiding team. 5 of them have already done it this week. 3 people haven't. You take them along through it. They're not going to get any rewards because the other 5 have already done it this week. Okay. Okay. And rewards will be reduced if 1 to 4 players have already completed the duty. Oh, looks like they're going to be wanting to do fresh runs every time then for Savage. Okay. Okay.
Okay, instead of 2 small coffers, you basically get 1 big one. Okay. Savage Raid reward changes. Okay, Anabasius Mythos exchange. これまではですね、4層の単勝8つだったんですけど、同防具が3層でドロップするってことになったんで、3層の単勝6個に変えました。Okay. So instead of needing 8 pieces, or something like that, assuming I'm understanding this right, instead of needing 8 pieces from Mythos 4, you'll just need 6 pieces from Mythos 3. Mythos 3, 8, and Mythos 3, 6 instead of Mythos 3, 8. Okay, okay. Basically reducing the number of runs you need to do, basically. Okay. Mythos 4 goes down to Mythos 3. Okay, okay. So yeah, in theory, it's reducing the number of runs you need to do in order to get yourself the pieces of gear you would need. Okay. Okay, okay. ちょっと時代にいろんなコンテンツもやってほしいですし、まあそれこそAlthough they did say earlier that there won't be like multiple accessory drops in the one run. There'll be like one leg drop, one chest drop, one feet drop, one accessory drop, and so forth. So reducing the number you need to get, but at the same time, on the one hand giveth, but on the other hand taketh. It's okay. I'm not sure if that's going to increase or reduce the number of runs you need to do. I'm not sure if that increases or reduces it. That's interesting. That's interesting. Okay. でですね、さらにもう一個、談笑に関してのお知らせがあって、4層、まあ、最終層で取れる談笑を、それ以外の低層、1層2層3層の談笑と1対1で交換できるようにしたので、Yoshi P, since I want everyone to tackle a lot of content and play other games too, I just didn't want this to feel like it will take forever and you're bound to raiding in 14. There are so many other games coming out in May and June. Chat is asking if I change this just to be friendly with 16. No, we will try to keep it this way for the future. Okay, okay. Mythos 4 parts may be exchanged for Mythos 1 through 3 at a 1-to-1 rate. Okay. Okay, so if you get a piece of loot from Mythos 4, you can exchange it for a piece of loot from Mythos 1 and 3. I think I'm understanding that right? はい、よろしくお願いします。ということで、バンマネンパンデモニウムレージ天国編に関しては以上のお知らせでございました。というところで、お時間的にちょうど良さそうなので、But from the sounds of this looks like the weapons that were shown earlier that were from the design contest are going to be locked behind the Savage Raid. Oh dear. 本日の休憩の音もご紹介させていただきます。まず、先日公開しましたファイナルファンタジー14の新しい PV 始めようあなたの冒険というのがございまして、まだご覧になってない方もいるかもしれませんので、まずそちらをご覧いただきます。続いて、こちらも先日公開しましたが、昨年2022年のオーケストラコンサート Okay, the break time. Okay, break time now apparently. It's going to be about 10 minutes. ショート版。びっくりした。ロング版22分もある。いやだからそれ流すんかいと思って。あれのショート版がございますから、それもまだ見てない方いるかもしれませんのでご覧いただきます。ロング版はね YouTube に上がってます。Okay. Translations come up here. You can change books of the 4th floor for books of any of the other 3 floors. You can only change 4th floor books into lower ones, not 2-to-1 or 3-to-2, just 4 into 1-2-3. Okay, okay. 例のあれ流してもいいよって言っていただいたので、よく考えたら14は年始の麻雀放送の時に1回流したきりだったまひろさん金星のですね。So if you get like a head book from floor 4, you can change it into a body book from floor 3.
to help you get that gear faster. Okay, okay, if I'm assuming I'm understanding that right. Okay, okay. That's interesting. 休憩に対しては大変余裕じゃないかと思いますので、じゃあ最後に走るだけを流しっぱなしにしつつ、はい、休憩ということにしたいと思いますので、はい、今から10分休憩です。どうぞ。And what are we gonna be? Oh, looks like the Chinese advert for this, I think, by the looks of things, or for a new person joining in the game. You can kind of get the gist of that kind of thing there. PlayStation 5 for Windows and Mac. Oh, hello. What's this? This looks like an orchestra thing. Behind the scenes for the Eorzean Symphony teaser movie. Oh. Moroichi, Foxconn, and Yoshi P. Yoshi Soken. Oh. I am gutted I couldn't get a ticket. This community has welcomed me in such a way that I feel home. 愛が強いから期待に応えないやる気に対して Your online community is really the best in the universe. 方向が一緒なしょ大丈夫じゃあよろしく。はい。Oh god. I've seen clips of what he's planning to do with that. That is just, oh god. Soken. 出会えたことは僕らがここまで歩んでこれた原動力になってます。本当にありがとうございます。皆様ありがとうございました。またある時あったらぜひどっか来てください。外堀チェックでなんかやって Remind me again, who was the one who introduced him to the instrument? Oh, because someone showed him to that. Someone showed him that. I think it was at which fan fest was it? 2016 or something like that. I think was the fan fest. I think somewhere around that time. It was either at one of the fan fests or or at one of the concerts, and a fan of his music came up to him and showed him that instrument. He had to play with it, and now years down the line, I mean, you saw what happened if you watched any of my videos and you watched any of my live streams. You saw what happened with the fan fest in 2021, I want to say, or 2020. During the time of the plague, where it was like the online fan fest. Do you know Lahi? Lahi? And my god, he is just he's like a dog with a bone. And no, Final Fantasy 16, however, is not going to be a pixel game. I don't know what they're doing with this advert. This is a very strange advert for Final Fantasy 16.
This is... I suppose they're going for a nostalgia kick for this. Yeah, Patrick, that might be it. So might get extra Series XP maybe for the first time today. That might be it, yeah. That might be the case, yeah. So that might be the case. YouTube is looking kind of weird. Hold on. What do I call a group of unorganized cats? Just cats, to be fair. That's just cats. Just gonna refresh this page here because it looks a bit weird for some reason on my end. Okay, there we go. And we're onto here now. I do like this art. This art looks very nice. And with that, however, I am going to get myself something to eat. I don't know why the... There we go. That's behaving now. I am going to get myself a quick bite to eat, because, well, we already have to quit stream, and it is 1:30 at the minute, so I'm just going to do a quick rub that out, and I'll be back in a few minutes.
Oh, this music really does fit that visual. Let's take a proper look at this, though. So we got Golbez sitting on his throne, with the dragon holding on to his sword, and him holding on to the sword as well. Some kind of glowing, some kind of crystal there. The energy's drifting that way, but mostly up that way, in the direction of the creature's mouth, which is also glowing the same energy. Oh, timing! And we're back! 第77回ファイナルファンタジー14プロデュースされたライブをお送りしております。今日はパッチ 6.4 コンテンツ特集パート2ということで、実況を交えて5月23日に迫りますパッチ 6.4 の内容をご紹介しております。はい、ということで休憩明けも早速参りたいところですが、よろしいでしょうか。何かございますか？そうね。せっかくだから。He's lost his sheets. that or they're in the wrong order. ちらりと一回ぜひぜひ。吉田のOh. ツイッターでも結構拝見しましたので。That's a new tank armor? That looks... Floaty crystals! Okay, that aesthetic... This looks like it's the new raid armor. Maybe. Possibly. This is either the new Pandemonium gear or... Oh... Oh, that looks nice! Are these... Is this Pandemonium gear or... Okay, I think this is the Pandemonium gear. It's showing off better versions of the gear for the things we saw earlier. Okay. The amount of crystals makes me think it's... Yeah, because we saw a lot of crystals going around Pandemonium, so this looks like it's the Pandemonium gear and weapons. That's the healer? Caster stuff? Doesn't look as nice from this angle. Looks good on the female character. I'm kind of wondering what it's going to look like on male characters. はい。というわけで、装備も盛りだくさんございますので、盛りだくさんですね。はい。では後半戦はよろしいですかね。こちらのコンテンツからいきたいと思います。どうぞ。Alright, what do we have going on here then? Island Sanctuary updates. I keep forgetting I have that. おさらいからいきたいと思います。画面お願いします。Island Sanctuary, the Nintendogs of Final Fantasy XIV. まず新たな開拓ランク、開拓目標を追加いたします。それに伴いまして最終エリアも追加されております。New sanctuary ranks and visions, new gathering area in the wilds, new construction plots in the hideaway, new item rewards, new materials, craftable items, crops, animals, and Isleworks handicrafts, and some new structures. Now, one of the things you can catch in your Island Sanctuary's Pokeball is a Spriggan with an uber-sized rock. Oh boy. Oh boy. なるほどね。続いてもはや値上がりしてるんだ。次のページ行きましょう。どうぞ。はい、そして拠点エリアの庭具設置。Support for outdoor furnishings. Furnishings can be placed near structures. A maximum of 90 slots can be unlocked via Island Sanctuary progress. Special furnishings like striking dummies and gardens will not be supported. That tracks. The Island Sanctuary, you can't do any fighting on the Island Sanctuary basically. And the gardens also tracks because there's already another kind of garden feature there, so
the spaghetti code would probably go boop. 無理だったんでごめんなさい。 We tried to implement 2 versions of a garden mechanic in the same area. 紹介いたします。次のページです。はい。ちょっと変わってるんでご注意ください。はい。じゃあ順番に参りましょうか。はい。まず一つ目どうぞ。はい。手持ちの Furnishings in your item inventory may be placed on your aisle as glamours. 光栄でございます。はい。でこの時庭具は Furnishings placed as glamours will be bound to you, but not consumed. Thus, multiple glamours can be placed based on a single item. Okay. はい。はい。 Okay. なので1アイテムでたくさんどんどんあ、そうですね。いける。で究極的には最大90個置けますから、はい。1、庭具アイテムを置けばその90個並べていくことはまあ可能。まあ正直さっきモアイ値上がりしてるんだって言ったんですけど、はい。That's interesting. 1モアイあれば一応90モアイ並べる1ことモアイやればそうです。そういうことで可能といえば可能。そういうことでございます。はい。優しい。 I wonder if they'll be freely deployed around your buildings, or if it'll be like when you're trying to build stuff in Star Wars: The Old Republic houses, where you have set places you can put things. そして続いてどうぞ。はい。アイルプリズムを消費して Maybe used to register furnishings, allowing you to place them even when not held in your inventory. Note the registering will bind them to you. Okay. 可能になります。なので So we need to get island prisms as ま well. あ Okay. 手持ちだとねどうしてもこう圧迫しちゃうので、はい。まあリストに登録しておけばい Interesting. つでもそれらリストに入ってるものに関しては設置可能ですよ。はい。でこちらも登録するとその時点でバインドされますとはい。いうことです。でそれに伴いまして次どうぞ。はい。アイルプリズムの制作個数が増量する予定でございます。 So there's a limit to how many island prisms you can get at the moment. はい。無人島の庭具は各種カララントを消費して染色することができま Okay. す。 You can dye this. You can dye the stuff. That's as per usual for the stuff. 無 Okay. 人島に庭具を置けます。まあ Okay. なのでカララントはねはいさすがにすいませんがちょっと消費していただこうかなとしておりますが、まあ90個置けるということで、 That's good to know. Good to know. これはあとまあ逆にたくさん置くためにんちょっと1アイテムずつ So if you have one Maui, the kind of like Easter Island head statue, you could glam it onto 99 things in theory. はい。 Oh god. まあ1個持っていれば Entire island sanctuary just まあ covered 置い in た後ね当然 these バインドされ stone ちゃうんで heads. もう一回マーケットに出す That's terrifying. ようにはなってるんですけど、複製していけると投影していけるということになりますので、はい。はい。よろしくお願いし That's ます。あらなんか that is a terrifying prospect to consider. なんか揺れてるって言ってるけど、まあこっちは揺れてないけど、どこ大丈夫？大丈夫ですか？まあモアイショックって言われてるけど、大丈夫？ I think they're reading the comments. 揺れてる方はまずはそうですね身の安全を安全確認しっかり取ることを最優先してください。最近ね、ちょっとまた地震ちょっとね多いね。各地で Apparently there was an earthquake somewhere? Oh, まあなんかでも週末さらに雨らしいから。天気悪いですからね。 it's fine where they are. So 海等々は皆さん might have been somewhere ください nearest Japan, maybe, by the looks of things. はい。 Let me hop over into そして chat. 今 See 日 what's going は on here. 実機でもご紹介いただける感じでしょう行こうじゃないか。か。は。ということで今日はですねこの実際に庭具の設置をどうやるのっていうところをですね、まあ、文章では説明しましたが、実機でこんな感じよというのをご紹介いたしたいとそんな難しくはないです。 Why place 10 Namazu effigies when you can place 90? God, that's はいじゃあ terrifying. お願いします。 That's a terrifying concept. はい。 No, まあここ 90 Namazu effigies. Good lord. 準備をして No, that is just. That is terrifying. ございます。はい。 Okay, 広がっている so ここに庭具管理というのが追加されておりますので。あ okay, so we're gonna get a demo of how this works by the looks of things. Okay, ポチッと押していただくとサブメニューが開きました。an island furnishing management で submenu. 投影 Okay. 配置っていうのを押すと所持品が出て Okay, so you can place it anywhere within a certain area. Okay. Ooh, なるほどなるほ excuse ど。 me. Okay, okay. もう皆さんの目にはモアイしか見えていない。 Okay. Oh god. で、まあ、投影配置する Of course he mentions in the Maui, so of course he's gonna bring out the Maui statue. Okay. Yeah, yeah. 投影配置しますかとあ、なるほどね。一応注意が引いてはい。
してカバンからは減っていない。減らない。そこがポイントですね。減らない。Oh, 投影しました。 here comes the terrify. で同じものをもう一回やれば、So in theory, you could fill up the entire space with nothing but just Maui statues. それでなんと That's 現在 interesting 1 concept モアイ there. が4モアイ。 But I could see this being used for like some RP すごいな。 stuff. 海外旅行に来たような That's ですね。があります。はい。 so I could see this working out for like some for stuff on RP servers. So you could, because that tent there I could see, because depending on how you can decorate that the base again. このざまですよ。 Yoshi, you're not literally going to fill the place up with 90 Maui, are you? What are you doing, なる Yoshi? ほどね。 As you can see, they're not disappearing from my inventory, placing glams. Suddenly you feel like you're on an overseas vacation. Why do you put a variety of items in your inventory if you're only placing the Mauis? 無限に時間を使えますから。まあそうせっかくいっぱい入れていただいたんで、あれです、皆さんなんせ90個も置けますから。で、はい置いてあるものはこうやってリストにもはい。これが今設置投影配置されてるもののリストはい。で、これをリストに登録する、ニワグを登録するってやると、アイルプリズム1個消費して、はい。ニワグリストに登録しますよで押すと、はい。今度はこっちあ、ごめんなさい。ワイプに、あ、大丈夫です。あ大丈夫です。今の場所になります。はい。このリスト切り替えで、はい。こっちが今実際に投影配置されてるもののリストで、こっちがリストに入ってるものですよ。なるほど、なるほど。で120個まで。 So you're going to have 120 things stored to the glamour prism thing portion of it by the looks of things. っていう必要があるんですけど、でベンチこう登録してあるので、はい。もうそこからいけるんです。そうそうそう。だから Oh, a tree with a swing. That's a new で thing. こうなるともう今は、カバンの中に That's a new thing. That looks nice. リストにはずっとあるからはい、置き続けられる。そうです。あ、が便利。なので、まあいろんなものをですね。はい。 That looks nice. そうですね。はい。ガンガン置いてってい Okay. ただければ。でまあ撤去したり。はい。で撤去したとしてもリストにはあるから。残ってますんで、はい。はい。まあこっちはなくなるわけじゃないので、でも、はい。どんどん自分好みにそうですね。していただければいいんじゃないかなと。 I need to get back into doing Island Sanctuary stuff. ファインド順にもちろん投影できます。はい。手持ちのもので全然大丈夫ですよ。はい。新たに買ってくる必要はない。はい。手持ちのものがあるんであれば。 That's what. ニワグの保管庫として Whenever people say there's no content for a game once you've done the initial, once you've done so much of a thing, there's still content. You're just. はい、ごめんなさい。 It just depends on what kind of content you're looking for. そうにはならんのか。そうですね。それはちょっとそういうつもりで作ったりじゃないんです。ごめんなさい。 It's like, oh, I've done all my raiding for a week. There's nothing else to 逆 do. にあったんだな。なるほどね。はい。そういう形で、まあ本当自由度、まあこのエリア There's always something else to do you can do if you want. いろいろね、どうしても自分の庭持てなかったっていう方は、はい、いろいろ楽しむ。そうですね。無人島は皆さんお持ちですから。 And that's the thing with 14. You can go away. You can はい。よし。 go away, do other things, come back, and they'll be able to まあ progress. 配置というか流れが特殊なので、はい、一応簡単に今説明した内容を動画にもしてありますので、はい、軽く見ていただきましょうか。そうですね。うん。シュールだな確かに。 Catching up's not too much of a chore in 14, unlike in like other MMORPGs like WoW and all that じゃあ動 stuff. 画の方をご覧いただきましょう。はい。どうぞ。 So, this is まと nice. め動画です。はい。まずしますね。
Oh, you're in. サブコマンドが出ますんで、直接投影設置 Oh, looks like we're in a different thing here. もらってもはいませんよと。ドラッカーもどうでもいいですよと。バンバンいいですよ。まあ結構議論はしたんですよね。はい。減らす減らさないは。あまあ90個っていうのもあるし。 They. This is a video they prepared. 楽しんでいただこうか。あ、確かに。 This is a video they prepared earlier, basically. そうね、結構キャンプ場っぽくこうするのも無人島らしくて確かに。いいのかなっていう気はしますね。いやー、ここをどうしてくれようかっていうのが。そうね、いろいろすごい。さすが動画用意されてるだけのことはあり。サクサク。迷いなくそうね。お、綺麗にかっこよく。 That looks nice. あっという間ですよ。いやいや、これは確かにいいセンスですよね。なるほど。うんはい。ということで動画をご覧いただき That's the video they prepared earlier. Meanwhile, Yoshi come live. ピタさんほらもう Maui, 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 Maui. ひどい島に来てしまったから。ちょっと待ってよ。理想と現実って書かれてる。 The press release video. Make a nice idyllic picnic scene. Yeah, show it off. ね。これが Live letter. Maui statue. 何事も繰り返しと鍛錬を重ねれば大丈夫。皆さんもちょっと待ってくれ。俺別にさ、俺のセンスなわけじゃないね。 Yoshi shows off his true gremlin self. このセンスであるってコメントめっちゃ書かれてて、ちょっと待って、みんながモアイって言うから俺モアイ置いてったんだよ。ちょっと待ってくれよ。I think that's basically what they just said there. Is like it's like corporate video. Show off nice picnic scene you can make. Live letter. Maui gremlin. モアイじゃないんだよ。言い訳すんだよってか。 Just wait for the translations to catch up and either confirm or deny that's what they were saying there. Okay, for clarification, the 120 slots is for the list of items you can save as glams. You can place up to 90 items on the island. Okay. あ、ございますね。お伝えしてございますから。そうですね。ヨッシーだとってか。はい、ぜひとも皆さんお試しいただければと。ちょっとハウジング系、無人島の Okay, okay. ああ、そっかそっか。そうですね。報酬増えますと先ほど申し上げましたが、じゃあカメラにしていただいて、はい。 Oh, this looks like some. Oh, あらすて。 that looks like the next batch of gear you can get from the island sanctuaries. If they looks of things. Okay. Interesting look there. そうですね。 Very steampunky looking. Ah, here we go. チャラい。チャラいな。ね。 Yeah, that's much more island vacation looking. 増えてきそう。無機調に増えてきそう。 God, sandals. Ugh. シュッとした。 Is that a watch? Is that a Rolex that the character's wearing? ラッピングバス結構走ってるじゃないですか。走ってますね。あそこにさ、そこにね、はい。歌舞伎町のウォルト・ディズニーって書いてあったの。人の写真とか。どういう意味なんだろうと思って5分ぐらいずっと考えたけど答えが出なくて。どうしました？どういう意味いう意味なの？確かに。ウォルト・ディズニーってさ、ドルすごい人。海の親を指してる。 Why are we mentioning Disney? What's going on? どの部分を取ったのか。そうそうそう。どの部分を取ったんだろう。 Disney 14ぐら crossover? いね、ずっと考えたんだけど。答えはです。出なかった。ごめんね、全然抜粋して。で、せっかくなんで、ハウジング系のポロリも。 Yuna, Aluna, please give translations, please. Why are we discussing Disney? Some further housing items. Okay. いろいろ。 2019から。2022の From the design contest. Okay. あ、なるほど。してくるか。そうです。 Okay, so these are from 2019's design そうで contest. すね。 Oh, those look nice. アラスの
Those look nice. We got some pillars, we got some kind of palisades. Very nice. これすごいな。いいですね。これ Oh, まさに that is nice. 置きたいね。 I can see that definitely going on the Island Sanctuary. おしゃれウッドデッキ。 That's definitely going to go into the Island Sanctuary. That looks nice. ね、バーベキュースペースも作ってってそうですね。やっていきたいよね。 Very nice. わこれまた素晴らしいな。あらららら。 Oh, いいですね。 that's nice. I can't see myself grabbing that personally, but that looks nice. 全くないタイプですね。これの周りにモアイ、とにかくモアイ推ししてる人すげえいるな。 That looks 景 nice. 観ぶっ壊れるぞマジで。まあそんな感じ。 The 22, the 2022 design contest will be added in 6.5 onwards. Okay. ぜひぜひ。いただきください。 Yoshi is asking chat, why do you guys keep wanting to place Mauis around these items? I wonder why, you gremlin. 行きたいと思います。はい、どうぞ。ほい。バリアント Alright, so アナザーダンジョン the variant in Criterion Dungeon number 2, Mount Rockon, in patch 6.45. I'm not sure if it's pronounced Rockon or Rockon, 非常にまた or Rokon. として作ってまいりました。はい。じゃあまずはうん。バリアントダンジョンのおさらいからそうですね。していきましょう参りましょうさっきも見ましたけど、そういややりきれてねえって言った人いらっしゃった。はい。 Just trying to see if they said the name or not. They didn't. Level 90 casual play for 1 to 4 players. No role restrictions, job changes are permitted. Enemy strength determined by party size. Route of progression branches based on player action. So yeah, basically you can do it. Oh, this time I'm going to go left. This time I'm going to go right. This time I'm going to go down the middle. And get different encounters each time around. はい、ここが結構そのバリアントダンジョンシリーズの面白いところで、はい、なんかいろんな行動をしていろんなルートをやることで謎が見えてきて、隠しルートが分かったりとかある、今回も結構凝ったやつがございますので楽しみですよね。はい、はい、そして続きがございます。はい、第2弾六根線でも Okay, who are we doing this? Who are we doing this journey with? 一緒に。はい。はい。前回の白リハ水道では七も様と Experience a different story depending on your chosen path. All stories may be enjoyed via multiple そ playthroughs. してルートの分岐によって語られる物語が変化しありま。ますす。で複数今回回もね、はい、結構いい物語というか、はい、になってましたね。はいでこれ繰り返しプレイしていただくと全ての物語を埋めていくことができます。はい。です。そして次行きましょう。はい、特殊な要素です。 Duty actions designed to compensate for role imbalances. Access 2 at a time with the ability to change mid-duty. Actions have recast timers with no other limits on これを usage. 2つまで同時にセットできて、突入後も入れ替え可能です。で、リキャストはありますが、何回でも使用することができます。ただし、バトル中とリキャスト中は入れ替えすることができませんというものです。まあこれによって結構ソロでもね。はい。はい。そのジョブでもいける仕組みがここだ。 So basically, if you've got a whole team of DPS, you can get like a roll duty action to get like healer type of thing. Here we go. Variant Cure, Variant Ultimatum, Variant Raise, Variant Spirit Dart, Variant Rampart. バリアントランパートということで、それぞれ回復だったり挑発だったり、蘇生だったりいろんな機能がありますが、自分のロールが持ってないところをこれで埋めていくことができるということですね。まあ KR と何倍入れとけば安定ですよ。そうですね。はい。はい。でこれをいつでも入れ替えできますので、とりあえず試してみるのも全然気軽にできます。はい。ということです。というのがバリアントダンジョンでした。はい。はい。でこれを踏まえまして、次どうぞ。アナザーダンジョンです。続いては。Level 90 high difficulty challenge for 4-player parties. Players must comprise of 1 tank, 1 healer, 2 DPS. This is for the Criterion Dungeon. Previously we were looking at Variant Dungeon, this is the Criterion Dungeon stuff.
Visually similar to variant dungeons, overall structure, enemy strength are entirely different. Route is predetermined and no NPCs to accompany you. So rather than going in the variant dungeon, you can go right, left, or middle. This one is like, nope, you will go this way. 固定ルートになってます。はい。はい。Okay. そしてで、NPC もごちゃごちゃ言ったりはしないので、はい。完全にプレイヤー4人で挑む行ってください。高難度です。次どうぞ。はい。そして第2弾のコンテンツ名は、異分六根線と異分六根線霊式の2つです。Oh boy. 異分の時点で難易度はかなり高く、異分霊式はさらに Criterion Dungeon number 2, another Mount Rockon, and another Mount Rockon Savage. Oh boy. If I recall correctly from the Sylvan Subterrane, one of those gives you the option of no raising. So you die, you stay dead until everyone dies, and you have to kind of restart from the beginning of the thing or something, I think. And enemies respawn. Let's see if that kind of a challenge stays in place here. はいですね。はい。そしてでは次参りましょう。まず、異分六根線霊式じゃない方の特徴です。4人未満で申請をした場合はマッチングがあります。Defeated enemies do not revive after party KO. Okay. 代わりに各人が回数制限付きのバリアントレイズ2を使うことができます。で、その他のバリアントアクションは使用することができません。で、全滅時、一度倒した敵は復活しません。はい。はい。なんでこんなことわざわざ書いてあるかというと、次があるからです。はい。Okay, okay, okay. まあ割と So, as per with another Sylvan Subterrane, you can't do resurrection apart from limited uses of variant rays. Here we go, Savage! All methods of resurrection are prohibited. All defeated enemies revive after party KO. Enemies become much stronger if not defeated within a certain time limit. Here's your Mythic Dungeon Plus WoW players. で、一定時間以内に攻略しないと敵が超強化されますというハードモードになってございます。はい。という難度構成。そうですね。だからアナザーダンジョン側には難易度が2つある。はい。仕様も微妙にアクションが使える使えないみたいな、蘇生できるできないみたいなところとか、敵が復活するかしないかみたいな違いありますけど、まあ難易度が2種類あると思っていたらやりたい。はい。はい。で、せっかくなので実機で、そのバリアントダンジョン、六根線にちょっと突入してみようではないか。やったね。Okay, looks like we get to show off who we're going through this with on Rockon. で、まあとりあえずアナザーに挑むかどうかはさておき、バリアントダンジョンはなんせ1人からいけますから、気軽に試してみるといいですね。あ、コメントもそろそろ気になり始めた。Show a demo of the Criterion Dungeon. 誰が同行してくれるのかしら。うまいを置いたことによって、私の島が非常になんか曇ってガスが出てきて、なんか不穏な雰囲気。And again, remembering the developer codes for the developer version of this. はい。この人が出た時にみんななんて呼ぶんでしょう。気になりますね。はい、じゃあ実況お願いします。はい、実況お願いします。まずワリアント He's still in the Alien Sanctuary. コンテンツ情報のこの特殊ダンジョン探索にありますので、こうメニューお忘れなく。Oh God, why are we going through this with him? 今回はモアイと一緒に行くわけじゃない。有田さん、左下にワイプがございますので、ウィンドウをもうちょい右の方にありがとうございます。はい。Nanamo I could understand going through the Sylvan stuff with, because, you know, that's part of her ancestry and heritage. Why are we going through with him? Oh, thank you. It's not really lunch, but it's as close as you Thank you. いやめっちゃ楽しかった。全ルートチェックして、あれ？そうか。ここに出てきたってことは同行するってことですよね。
そうですよ。この人ついてくるんだ。はい。バリアントダンジョンは今後もここにこう追加していくので、はいまあ、前回シラディ派推あ、なるほど。シラディ派挑むときはこっち7を選択してもらう。Why are we going through it with him? でこちらを開くとこう物語がねまたあはあんまりあ、そうね。大丈はい。そのつぶつぶの数だけ物語がそう物語が展開されるところですね。夫。はい。なのでまあいろいろこう攻略ルートをたどって特殊条件を達成していくと開いていく。What I said for why I'm going asking, 情報をもとに why are we going with さらに him? 隠された I am genuinely confused why we're going with him through Mount Rockon, which is an area in 繰り返しですが、ソロでも the Kugane region, by all accounts. あ、 He's there basically as まずですね the 忘れてはなら face ないのが for the バリアン East ト Alternate Trading Company. はい。私車同士で行きますんで、はい He's a businessman. He's like management there. He's like the manager for the Kugane branch of the company. 入れておけばセルフで返してできます。 Why are we taking him through this place? 行ってみましょう。本当に一人で進むします。 Story behind that. There must be some reason behind why we're doing this. これはね、あんまね、ネットで情報を見てね、 As a クリアのため translation, にやろうとするとあんま面白くないかなっていう気はしますよ。いろいろやってって、さすがにここわかんねえ yeah, な and the guy's name is Hancock as well. So そうね。都心だけ飛ばしとく。ああ、突入。はい。さあ、突入しました。カットシーン後の場所がここになります。 what is going on here? ご覧いた Okay, it looks like there's people that live here. ちょっと動きやすそうな格好してらっしゃる。そうです。走ってた。お君そこかい？ Looks like he wants to go through that 3択 way. ですね。はい。バリアントダンジョンは入り口で3ルート分かります。はい。いやー懐かしいねこの曲。あなた聞こえないか。聞こえないです。すごいな、コメント吉田歌 I い do like the music. The music's nice. 歌いたくなる感じの曲。 But it looks like we're starting in a graveyard. この曲 Already, I've got bad feelings about this. なってないです It's よ。 like, why are we starting in a graveyard? せっかくだから We're starting in a graveyard, and it looks like we're going through Towery 扉 gates. を選ぶ。 Looks like we're going through some iteration of a Towery gate. 最初の3択 In a graveyard. 進んでいく過程でもルートが変わっていくんですよ。はい。なので、いろいろ探索しがいがある感じ。 What's the story behind this? What is the story behind this? コンセント、コンセン相変わらずこの人たちね戦えないのに前へ前へ行く。ト。そうね。そう奈良間さんは突っ込んでたから。さほらあとは頼んだみたいな。はは。 And of course, Hancock has to hide because we've got to go do the fighting for him. はい。ランパを焚いて。コンセンっていうぐらいだから山なんでしょうけど、ね、どういう風に展開されていくのか気になりますね。で気が散っちゃったよ。確かに。 I do love it. It's like soft, peaceful music. Boom, boom, boom. ったらはい。ケアスがいい。あ、そうですね。で、敵の強さは突入人数によって調整されますので、1人で入ったときは1人用のまあ難易度またマスターをして。 Oh, sound's gone for a wander. There we go. Sound is back. この形を見るとみんな、アンデンさん、アンデンさん。なんでさ大量にそうですね。お亡くなりになってますけど。すごいな、反応。好きあらば前へ前へ。ヘイトが And on Miyoji, by the looks of things up ahead. 前ね。今だ。 Knowing Hancock and all this, this is probably some treasure hunting expedition or something.
Although why we're doing it in a place that starts off with a graveyard, I have no idea, but... なんかざわついてますけど大丈夫ですか？音が一瞬途切れたっていうコメントがありました。復活しました。はい。大丈夫ですか？でもあれですよね、トレーラーとか見てたり、前回もご紹介したスクリーンショットだとお屋敷もあったりしたのが、この山から想像もまだ今のところつかないのでどうなるのかすごい楽しみです、ね。そこはねだんだん分かってくるんですね。迫っていく。で今回ちょっと見どころ。Enemy HP will be adjusted depending on the number of players. 景色にねやたらこだわって作ってき Oh, looks like they noticed sound died for a second as well. なるほど。確かに超綺麗、円形が綺麗な。Yep, looks like we're treasure hunting by the looks of things. いい眺め。日本の良き風景確かにみたいなのはいはいはいはい。イメージして。あ、じゃあこんな That フォトスポットもあります。随所にある。フォトスポットが多いです。この Looks stunning. Are they going to take us through this to the first boss or something? Because we've had 2 pack pulls, we're onto a 3rd pack pull. So it looks like the next area up ahead will be like the first boss fight, by the looks of things. そうですね。グループがはかどりますね。なんでしょう。そこそこいやらしい攻撃もしてきます。そうですね。油断してると、まあでもこのぐらいはさ、まあまあまなんかさすがにないと飽きちゃうの。あ。はい。Okay. 最大4人で一緒に来れますからね。全然気軽ですよ。これは気軽ですよ。まあこんな感じで進んでいくと。はい。Okay, maybe not a boss fight just yet, but things. これがバリアント。Oh, hello. Another graveyard by the looks of things, and 一種の土偶のようでどうしてきなびきにどうしてでしょう。ありますね。なんかありますね。is that a person in that tree? 取り出してみますか。I am getting all kinds of where no. Oh no. Okay. もう明らかになんかたたりに合いそうな Nope. 感じがない。取るのか取らないのかでまたこれ話が変わるのかもしれないし。This will give me all the nopes. この行動ギミック変わったり Oh, this looks nice. 温泉があるんですよ。おやおや。さっきねコメントでありました。温泉入りたくなるなって感じ。温泉あるんです。あった。 That view. あ、またなんだこれ。綺麗だな。そうすごい。写真を撮れと言わんばかり。That looks nice. ね、涼むこともできます。頭から。I can see a lot of G poses being taken here. Looks nice. ね、ソロでね、水着着用で挑むのもありですからね。そうですね。しかし山ですね。山です。ずい登っていきます。 Well, here we go. This looks boss fighty. Oh, hello. なんぞいますな。ですね。そうですね。当然ダンジョンですので、はい。ボスはいるよ。I'm seeing a lot of lines and この squares. 先行くとさらにお屋敷が出てきて、ああ、なるほどね。でそのお屋敷の中がむしろ Pillars and line with lines. なるほど。 I'm expecting them to shoot stuff. 予算かです。やってみます？立ちはだかる。ぜひぜひお願いします。 I'm expecting knockbacks and I'm expecting shots. 飛びかかってきそう。喋っている。 Tank Buster. わわわ。Oh.
まあそこは言ってもボスですから、いろんなこなんとをやっていくかカンカン言ってる回数多くなかったか今。確かに。 Yep, there we go. There's the shooting lines. Oh god, cones as well. Oh, memory pattern. Memory pattern. 賑やか。 Yep. あれバックだった。 Okay, so we got a memorization test going on here as well with this fight. Okay. Interesting. Oh, those look like things we should stay out of or deal with, maybe? Oh, now what? Okay, that's a thing. 6回しなかったかっていう。 Okay. そうですね。 Into the death wall. 召されましょう。 That's interesting. That's gonna be an interesting fight. ね。というわけで、これが70忍者かって言われてる。すごいの見ちゃいました。まあというわけでこんな感じでね、ソロでコツコツやっていけますんで。そんなノーマルはね。That looks like that could be an interesting fight. いくので、70忍者むずすぎだろ。6イン And I can already hear ninja players are probably going to be wanting their own versions of those. 本当に今回は Hey, Unzex. Yeah, I'm watching the patch 6.4 live letter from Final Fantasy 14. じっくりテキストを読み、ふむふむってなりつつやってもらえると。Live letters being sort of like the developers talking. So you have Naoki Yoshida, aka Yoshi P, the producer and developer for Final Fantasy 14, and Miyoshi, I think I keep forgetting the name, aka Foxconn, who is also one of the developers for Final Fantasy 14. Fun thing with this is you actually know these guys play the game. Oh! Oh, those look nice. Outfit rewards, I presume, from the from this. Nice. Okay. Very nice. 戦いに来るかって言われたらちょっとね。 Female characters are getting so much love with this. That looks gorgeous. Guys, fair dues. But that is just mwah. Oh, he's got more sheets. He's got more sheets. Oh, there's a mount. I heard the word mount. I heard the word mount. Silden's Subterrane gave you a mouse with a floating glowing pink pom-pom. That's not a mount. That's some extra gear by the looks of things. Okay. Okay, that's new crafted gear first. Okay, this is all crafted gear. Okay. That looks nice. Oh, that is nice. That's nice. So, some kind of a hoodie thing going on here for striking. That's nice. Knee pads and trainers. That's the dancer gear. That's the aiming gear. Nice. Very nice. That's a very... Yes, I will solve your mystery for you. Type of vibe going on there for aiming gear. Okay. It gives me the same kind of vibes as the Neza gear that you can get from this online store. Minus the kind of long tail thing from the Neza store. That's... That looks super comfy. That looks very comfy.
That's comfy gear. That's comfy gear. まあちょっと暑くなる季節にあれなんですけど。すごい、もはやモデルだな。 Yeah, that is comfy gear. おしゃれ。はい。 They're making jokes about it. It's like, what happened to your gear, Final Fantasy XIV? Are you going into Savage with this gear? Says Yoshi P. It's like, yeah, that looks nice. That looks super comfy. 神の力が働いてる。 That's the crafted gear. So that's the gear everyone can like craft and use. カーソン隠れます。 That's this is the epitome of we'll do it live. So we've got this, that, and the next thing on the PowerPoint. Oh wait, I forgot to do this. Oh, I forgot to show this. He's now trying to find out where he is on the PowerPoint. いいですか？どうぞ。はい、じゃあ実況お願いします。 Oh, that is a super comfy こ mount. れはいい。くつろぎの。 Okay, which way does it go though? Because the last bed, the crafted bed mount we get goes that way. If you kind of line there with the headrest, and it goes that way, and it goes the same direction. Okay. So you're not even going the direction your character's facing. That. すごいです。新マウントを紹介します。一発目面白いです。 That just bugs me. 白。 Yeah, of course it flies. 勝手になったもん。 It's the fact that it's the fact that for me, if I was on a bed mount, I would want to look where I'm going. This just すごい踏ん張ってるんです。 this irks me. Just from an aesthetic level, this irks me. It's like I want to look where I'm going. I don't want to. 腕力なのか。 It's all well and good looking at yourself on the bed as you're flying through the air and all that kind of stuff, but I want to look where I'm going. And what's the other mount? Oh, we get an axolotl mount. We can get an axolotl mount. Oh, that is adorable. Oh, look at the saddle. Oh, 人気ですよ。 just look at that derpy. Just look at that derpy face. Look at that. That saddle is. Oh, that's quite interesting design. That is nice. That's nice. What's the other one? Oh, what the hell? What in the? また入っちゃった。 It's a possessed lantern void thing, and you're riding it inside its mouth. That is. 気合入ったマウントが出て Okay. 発想が面白い。 Good lord. 大量に向こうから飛んできたらいやー結構な確かに恐ろしいあれですね。面白いよ。え The ton. Look at the ton. It's just. え。はい。 Blah, 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 blah. That is. ベロンベロン動いてます。 That is just. 確かにこだわりを感じる。感じるよね、これ。はい Oh my god. Have they said where this comes from? なびくした。すごい乾きそう。 Yeah, they haven't said if it's a store mount or not. ほら。 And of course we got another mandragora. Get a little another vegetable person to fly around and land です on. ね Just look at it desperately flapping its arms. こういうの一番使い勝手 But yeah, any mount you can get in the game can and will fly. ラベリングサポート。はい。 Oh, お oh, another that's that's hello. That looks like someone 立ってる。 blended Loperate tech with the 走っとる。あ、かわいい。 robot from the Hildebrand stuff. How does it look flying? How does it look when flying? Come on. You show us it running and holding onto our bums. すごいですね。 It's holding onto our bums as we run. What does it look like flying? 特徴がございまして。特徴がはい。変形します。 What? Yeah.
Good もう一 lord. 回お見せします That is dizzy. よくご覧ください。これ負担が高そうな。え？何をおっしゃる？はい、ここまではいいです。だって楽ですよ。だって乗せてもらってるだけですから。And yeah, it's got rockets. It's got rockets on the back end of it. That immediately puts to my mind. You know the Michael Bay Transformers films where they're a truck and they go. That is the image in my head, and my brain is going. The organic component is mincemeat. We are mincemeat. That is. どんな動きがね行われてる。Oh god. かっこいいですね。That is just insane. 花は切り取られない。And I see minions on his hotbar there. I see 4 minions on the hotbar. One looks like an otter, one looks like a monkey, some kind of pot-looking thing, and a doggo. もういいですか？いや違います。なんとしても。Okay. 俺センスさ、俺のセンスモアイに持ってくる。Show off the minions now, please. We have a monkey. Aww. あざとい。かわいいな。Aww, we have a baby chimp. Aww. The ears are just going. じゃあこっち見てる。 Aww. あらららら。 That is cute. これはかわいい。 What's the next one? Oh, this one floats. ほらかわいい。 Oh, it's that thing. Neat. 遮光キット。 That's nice. 国宝ですよ。これ私先日あれですね。国宝展で実物を見て。お、本当ですか。 It kind of looks shocked to be here. It's like, oh, where am I? That is. Just look at the detail. どっかで出動。 That is. Oof. 確かにな、ドラクエにいたな。 That is nice. あ、確かに。 And which iteration of an otter do we have here? My god. Oh. Oh. God. これも可愛いよな。 I know a certain player, and I know a certain guild on Final Fantasy XIV that is gonna go absolutely mental for this little guy. Maybe just a player, but a little steampunk otter. All right, what's the doggo? What is the doggo? 問題ミニ。 It's a ninja doggo. Oh. これは。 It's a little ninja doggo. Oh. 着せ出しましたな。そう、もはやこれは汚い。これは汚いよな。 Oh. It even has a little. It's got a headband with the ninja job symbol on it. That is. 本当だわ。 Oh. いやいやいやいやいやいや。 Oh, that is adorable. あはー。これは増やしていく気、意志を感じる。感じるよね。 Oh. だってもうこんなのやり放題じゃん。そうですね。 That is adorable. Oh. そうね。なんならこのタイプのわけもいるじゃんっていう。そうですよ。 Oh. I can only presume that's going to be a reward for Mount Rock on. ほうと思ってる頃ですね何か。を。 That's going to be a draw for Mount Rock on. あれありなんだって思ってる。 That is adorable. というわけで、まあもちろん他にもマウントね、ミニオン多数実装されますが、はい。今日の紹介としてはこんなところでしょうか。はい、ありがとうございます。はい。
はい。はい。でもこういうところで大体お見せしたかな？大丈夫ですかね？そうですね。今日用意してきたポロリも出ましたね。 Yoshi P regarding this is evil. Everyone would want this dog. Yes, everyone wants the dogs. There will be more mounts and minions, but this is all I am showing. Okay. That is just that is such an adorable pupper. はい。それでは締める前にですね、 Such an adorable pupper. お知らせを持ってきておりますので、最後にこちらを確認していきたいと思います。はい。ではまず最初のお知らせこちらです。どうぞ。はい。まずおさらいですが、いよいよ迫って A reminder of when FanFest is coming out. The Final Fantasy Fan Festival conventions, basically. July 28th to 29th in Las Vegas. 21st to 22nd of October in London. And January 7th to 8th in Tokyo. If you manage to get tickets, congratulations. And I hope you all enjoy it. The rest of us will just have to hope for any kind of live streams from them. で本日はファンフェスに絡めまして、数点お知らせがございます。はい。まず一つ目、次お願いします。週前ですよ。ストリーミング配信についての Excluding the concerts, the stage events held during FanFest are planned to be streamed via YouTube and Twitch. How many days off do I still have? 詳細 URL がどうとか、詳細については今後のトピックスをお待ちください。いやー Can I reorganize when I've got holidays? I can try and reorganize when I've got holidays. Because if they're being streamed, I want to watch them. が過ぎておりますが、そうだった。過ぎておりますが、コミュニティチームが今一斉にざわっと来て、誰も全員ね、こっち向きました。誰も締め切り日にね、メールは来なかったなって多分思ってるんですけど、多分誰もね、ツッコミはしないでくれていた。で、自ら今言ってみた。さらには終わってません。ごめんなさい。So we're not going to get the concert streamed, which is a shame, but probably for like the usual Japan music legal reasons. 今日スイッチを手にしてこの部屋に入ってきたのを見て殺意を抱いてる可能性もあるなって今思いそういえばそうです。今はい頭の中ではすいません完成してるんですが項目も全部洗い出してあるんですがあとは我々に分け与えていただいて下書き皆さん何ゼルダを没収しろって書いてある下書き書いたらやっていいよっていう The deadlines for our teams for FanFest are all over. Are we done with everything? Nope, not at all. Oh boy. God, they are the people who are doing homework up to the last minute. Guilty. Guilty as charged on that one. ファンフェス会場からストリーミングやりますんで、ライブ系コンサートっぽいやつは、すいません、各リージョンへということになってるので、はい、今週はないですか、そうでしょうか。はい、はい。そして本日はもう一つ、素敵なお知らせがございまして、次の画面お願いします。どうぞ。よ。What do we have here? What in the hecking hell? Who this? なんでしょう。シュッとした顔の方がいらっしゃる。Who in the? こちら何かと言いますと、こちらです。はい、今回のファンフェスのスペシャルバトルとしてアスラ透滅戦がご用意されます。こちらは北米、欧州、日本のそれぞれ3カ所で実施されますファンフェスの会場 Attendees of the North American, European, Japanese Fan Fest have a chance to try this fight early. Duty is planned to be implemented officially at a later date. The Gilded Array, that is... New mine! Sorry, just having to defend my donuts from my father. Oh... フェススペシャルバトルは結構作るのも調整するのも大変なんですけど、ですよね。That looks like an interesting fight. 結構ね、ファンフェス会場でその場で集まっていただいた人たちでどんどんちょっとチャレンジしてもらう。Now I'm even more gutted I couldn't get a ticket. はい。みんなでワイワイね、その場で楽しめる内容になっておりますので。That is gutting.
ぜひぜひご期待ください。はい。はい。ファンフェス関連は今日は以上で I need- 続いて次のお知らせです。 This is obviously something to do with Thavnair. はい。6.4 パッチノート Of course, there's going to be a patch note reading done on 放送日時が Monday 5月23 slash Tuesday 日火曜日の15時から。 during the maintenance. ということ当です。日 Audio will only be in Japanese. 日 So 々当日の15時からやるってことは、はいもともとパッチノート朗読会の that 趣旨 that Gilded Araya fight, that 膨大なね、パッチノートを全部読むのは大変でしょうと。なので、僕らが what kind of shenanigans are we looking 一人で at も for that to be a thing? パッチの内容を知ってる人が増えたらいいなっていうのと同時に、はい。メンテナンスで14が遊べない時間のお供にしようみたいなさいでございます。ことでしたよね。はい。ということは、メンテナンス時間は短い。はい。今回24時間メンテではございませんで、はい当日のメンテナンスとなる見込みでございますので、朗読会も当日の、15時から。 But again, I'm still gutted I couldn't get a ticket. But hopefully next time around they have a fan fest, I can get a ticket. And hopefully the bloody ticket site's sorted by then. ごもっとも Because trying to get a ticket this time around was just absolutely mental. 我々今放送してるの結構就業時間外では一応あるんで、まあそうです。はいはい。まあとはいえね、数万人の方がいつもパチノート朗読会そうなんです。見ていただいてる。 Maintenance for 6.4 will not be a 24-hour maintenance, so that's ヘッ good. ドホンとかでね、はい。聞いていただけるとよろしいかなと思います。 Okay. ということで、はい。 5月23日 No details yet about how long the maintenance will take, though. 6.4を楽しみましょう。 All we know is it's not going to be a 24-hour maintenance. So はい。そして本日もう一つお知らせがございます。次どうぞ。はい。イマースゲームパック FF14 エディションバージョン 2.0 アップデートということで、こちら3D に360度のに音が聞こえるというイマースゲームパックなんですが、こちらのバージョン 2.0 がパッチ 6.4 と同時に公開されます。でこちら AI アルゴリズムの改善が行われまして、I'm fine. 音の360度方向の変化がより滑らかに行われるようになるということと、サウンドライブラリが改善されて環境音の奥行きがアップしてよりクリアになるはい。というのが主な変更点となっております。うん。そしてさらにですね、このタイミングに合わせまして、6月22日木曜日の10時59分まで I'm not entirely certain what this is. 通常15日間なんですが、 this feels like maybe an official add-on or something like that you can get for this, by the looks of things, which you have to pay for, by the looks of things. 無料トライアル試したけど、 So 今回バージョン 2.0 some kind of sound card, maybe. 太っ腹ですので、これなんだっけ一回試してみよう久々だしなと思った方はですね、ぜひもう一回ダメだコメントに耳切って送んのって書いてあって、耳切って送るとか武将かよって書いてきてる。そうそうI wish I knew what they're cackling about. これ皆さんの I wish I に合わせ knew. て再現されるということで、スマホでですね皆さんの耳の写真を撮って送るっていうフレーズがございますね。その形に合わせてね、データを作ってくれる。そうなんです。素晴らしい。 Camera. それを略して耳を送るとそういう。ですね。ディアブロの PVP じゃないんだからさ。そうですね。倒した相手の耳ね送るわけじゃない。送るわけじゃない。はい。ということで詳しくはそちらに URL ございますので、そちらの方もご覧いただきつつ、すでにご利用の方はパッチをお待ちいただくとともに、まだ未体験の方はぜひこの無料トライアルをお試しください。はい。よろしくお願いいたします。はい。よろしいですか？大丈夫ですね。いやでもこれ本当に 3D というかね、うん聞こえるからすごいんだよな。そうそう。これだからイヤホン Just で try to されてる方、ヘッドホンでされてる方はですね。 Smoother transitions for audio when changing ヘ directions. ッドホンじゃなくてイヤホンイヤホンですね。いけるから。はい。そうそう。そうなんです。それがねすごいんだよね。密閉型だとなんとなくわか Improvements る to sound library bring further depth and clarity to environmental audio. Again, this feels like a sound card thing. 試してみてくださいだから。I'm fine with just regular speakers and headphones. I'm fine with や that. ってみてください。 I don't need to do anything それでいろいろやってみると extra on top of that. 聞こえ方が多分全然変わる。はい、やってみてください。はい、どうぞお試しください。はい。そして今日は最後にもう一つスペシャルなお知らせがございますので、
ご覧いただきましょう。次こちらです。どうぞ。はい。 Oh, Final Fantasy 16. の予約受付中でござい That's ます。 coming out in June. ファイナルファンタジー14となんかを開発しているね。はい、我々ファイナルファンタジー14は I've already got my pre-order for that sorted. そう、はい。 Be playing, giving that a shot. 35年の I 歴史の中 I'm curious why we've got such a differentタイトルです。 like はい。そしてですね、来たる why is that the front cover for Japan Asia and why is that the front cover for literally everywhere else? シリーズ最新作、16番目のタイトル I が don't know. いよいよ発売となります。ファイナルファンタジー16 Might be- の吉田です。 Might be because it looks too similar to something else, maybe. I don't あら know. ら、これはようこそおいでいいただきやー、すいません、お邪魔させていただいて、It's curious. はい。最後はもう最新作なんだから、そうね。いいぞ、アピールしていいぞって。そうなんです。今日のPLL がはい、 Yeah, it's just one of those weird 前 things. 最後の PLL ということになりますので、そうお聞きして本当にこんな場をブローチさんもすいませんいただいいえいえてありがとうございます。ね。 In the 35 years of Final Fantasy history, we were responsible for the 14th title, but we're also responsible for the 16th one. 左下に Again, looking forward to looking forward to Final Fantasy 14 crossover Final Fantasy 16. That should be interesting. まだご覧になってないよという方はですね、こちらFF16 プロデューサーの吉田さんが解説してくださりながら、いろんな16の要素をご紹介いただけております。まあ30分弱ぐらいでぎゅーっとファイナルファンタジー16とはまあどういうゲームで見どころどんなところみたいなところを Should be interesting to see how that pans out. 私がお話ししておりますので、ぜひですね、英語版はコウジがそうですね。ナレーションをやっております。これ見てください。見るとですね、買いたくなります。いやいや、やりたくなります買ってください。これをご覧いただければ、ほぼほぼわかる。そうですね。いやー、楽しみですね。ありがとうございます。ありがとうございます。 Now let me swap to Final Fantasy 16 producer Yoshida-san. 結構ね予約したよとは言う I talked about the game in detail in the video you can see in the link. The English narration is done by Koji. So yeah, if you look up on my Final Fantasy 16 state of play, you'll be able to easily enough find it. プロデューサー自らやった方が English narration is done by Koji, another guy who also works on Final Fantasy 14. 伝わりやすいんじゃない There's a lot of crossover already with the teams between 14 and 16. すごい疲れている So って言われて should be interesting to see how this plays out. はいはい。なんか光の選手の方々にすごくご心配されていた元気になってますので大丈夫です。あとね照明が暗いんですよ。どうしてもああいう絵作りをされたがるんで、わかります。ぽいですよね。そうなんです。わかります。そうなんです。まあでこの後なんですけど、はい。ファイナルファンタジー16、まあ、6月22日の発売はもう確定で送れない、送れないんですけど、よかった。来月かな、はい。発売直前という形で、LA の方で、イベントをやらせていただきますし、なんだったらそう多分配信やると思うんですよからなんかそんなアナウンスになってましたね。はいまあファイナルファンタジー14の光の戦士の皆さんは何人か見たことのあるおじさんたちも出てくると思う。I swear, if he's done the old joke already about a crossover, I'll need to talk to the Final Fantasy 14 producer, and I'll need to talk to the Final Fantasy 16 producer, talking to himself. まあね、いろんなことやろうと思ってます。はい。まあ新社長の挨拶もきっとあるんでしょうし、見どころだったりを解説したり。The release date of 16 is fixed, and just before the release, we'll have an event in Los Angeles. We'll probably stream it, and it won't be much different to the vibes we have in these 14 streams. Oh, so they're going to be streaming 16 as well. Oh god. で、まあぜひ。で、まあまだ日付はね、ちょっと言えないんですけど、発売より前に体験版も出しますので、ぜひですね、プレイステーション5ご用意いただいて、そうでした。体験版に Again, I love the fact that he does actually play the games that he works on, which a lot of the times you don't get that often. I mean, for example, again, not to beat a dead horse, but Ian Hazikostas with World of Warcraft.
he doesn't play it. He works on it, but he doesn't play it, as far as I'm aware. Which, as far as I'm concerned, if you make the game, you should be playing the game as well, because only then can you kind of get the same sense as what the other players are experiencing. なるほどね。言ってくれると思いますんで、皆さんにしっかり16を知っていただいた後ね、何かしらやっていけたらと思いますので、なるほど。ぜひ14ともどもよろしくお願いします。はい。はい。ね、FF14 といたしましては、ちょっとの間16に FF 最新作の設計を。そうです。There's also there will be a demo for Final Fantasy 16. Can't say when it'll be available yet, but there will be one. So, given that it's releasing in 22nd of June, あっという間に14が来て、小公演やって。Yoshida has said, I expect Yoshi P to say something about a collaboration once everyone has enjoyed Final Fantasy 16 for sure. There's the joke again. まあそこまでは一回座を譲ってね、みんなで楽しもうじゃないですかという感じです。はい。というわけですいません、お時間いただいてありがとうございました。はい。ということで本日のプロデュースされたライブはこれで全工程かなというところでございますが、あら、なんか最後の最後で訪れが。Although this is very true, we never see Yoshida, the 16 producer, in the same room as Yoshi P, the 14 producer. We never see them in the same room. I wonder いや why. でも今日日本では It's the same guy. JRA さんと、あ、そうですね。日本ダービーとそうなんです。突然ですいませんでした。いやいや、ほら今年新生10周年ってことで、いろんな企業様とかといろいろお話をしていたらですね、トントン拍子にですね、すごいです。行きましょうって言って、でもダービー結構日が短いんで、あれも監修これも監修って宣伝チーム必死にやって一気にドーンって前予兆なく、そうなんですよ。確かにな。アプリねよくできてるんで、ぜひ。触ってみてください。はい。いやでも本当にね、至る所に光の選手の方がいてくださりですね。我々ファンタジー14全世界でいろんな活動をするために光の選手の方々がね、裏で暗躍、そういうことですね。アシエンのように皆さん暗躍してくださるんで、ここにもいた。非常にいろんなものがスムーズに運んでおりますので、でもちろん、はい。まあ今回でまだね10周年終わりとかいうわけじゃないので、これからも日本だけじゃなくて全世界含めていろんな施策がまだまだ続いていきますので、一個一個触れてるとキリがないぐらいなので、どしどしそうですね。Since we're on the 10th anniversary of Final Fantasy 14, there are a lot of collaborations we are working on. We just announced the JRA horse racing collab earlier today. What? Are you trolling or is that an actual thing? There's a lot more still to come. I can't touch them all right now, but there will be more announcements. What's this about a horse racing collab? What? Hold on. What's this about a horse racing collab? Are you having a laugh here, Yoshi? まあその間には 6.4 がキーとかね、パッチも進んでいきますのでありますけれども、ということで、そうなんです。まあでもいよいよです。まあでも16の吉田として2回ぐらい生放送やる。Final Fantasy 14? そっか。はい。なるほど。まあ皆さんとワイワイゲームを楽しむって意味では、引き続き別に2ヶ月も空かずに皆さんとねゲーマー談義ができるようにしていきたいと思ってますので、まあ別にね吉田なんて見たくねえよって方はいいんですけど、放送はやってきますんで、はい。はい。まあぜひ楽しんでいただければと思います。I don't see anything about a horse racing collab. I think it's trolling. The next live lecture will be held during the North American Fan Fest. Okay. As Final Fantasy 16 Yoshida, I will probably have at least 2 more streams until then. If you don't want to see me, that's whatever to you. There won't be a 2 months break. So the next live lecture will be from the Fan Fest stage. まとまらんでもええやろって思う、まあそれ僕も思います。プロデューサーとしても思います。もうちょっとみんな話したかったよねって思うんですけど、お祭りだと思って全部楽しんでJust got that ready to play. ありませんか。ね、でパッチ 6.4 も、
はい、 5月23日楽しんでいただいてる間に、 So we know that's going to be like, that was like, what, June 22nd or something like that? So 出てきますんで、それらをやって、6人 That's gonna be interesting. 16でフィニッシュしていくという感じで、いきたいと思います。で、そしたら 6.45 も来る、ファンフェスも来る。あっという間に今年も終わる。やばい、今年終わるの間に物が詰まりすぎる。まあというわけで、そうね、AC も来るもんね。そうです。やばい。もうなので、もうとにかく今年はゲーム皆さん一緒にね、ぜひ楽しんでいきましょう。 I've said this many times, but as a gamer, there are so many good games releasing right now, like Zelda today. I hope you can find time and ways to enjoy all of them, including our patch 6.4 that released on the 23rd. Then Final Fantasy 16 will also release later in June. Then we have FanFest 6.45, and then the year is almost over again. はい。はい、では以上をもちまして第 Oh boy. 77回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了させていただきたいと思います。はい。また次回お会いしましょう。さようなら。 And that is the end of the live letter. That's the end of the 77th live letter. With that in mind, let's have a gander at the 6.4 trailer for Final Fantasy XIV in English, shall we? Let's have a gander at this. Let's get rid of the auto-generated subtitles there. I would bid you join me. Fight with me. Oh, just make sure this is actually showing up there. Yep, cool. Last thing I want to do is go, let's watch the trailer. Oh, the trailer's not playing. Here we go. The salvation of all our souls. Now feast upon this dragon and its ardent longing for home with it. Oh boy. They claim to be soldiers of a kingdom called Baron, and we're traveling the realm in search of a means to end the Contra Memoria. Everything seems to be proceeding apace. I dare say he would have been fine without me. Containment seal. Then thou wouldst make use of... So this is the promised land. The land of boundless ether. Oh boy. Oriange, commence your invocations. Tis time to open our gate. Oh boy. This is the moon of the 13th. I've been waiting for this. One of them got what they deserved. Trusting fools. Like you would-be heroes. It always ends the same way. A knife in the back. Interesting. Even now, I struggle with fear and uncertainty. Day after day, I ask myself, what is right? Where do we go from here? Oh boy. You will go no further. At last, the moment is at hand. Come, face me. The hero who shattered the wheel and brought salvation to the world. Oh
And that, ladies and gentlemen, is all she wrote until May. Well, till the 23rd. I'm looking forward to this. See you all then. JaffaArchfiend, out.